to Mobile Legends! Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, para hadirin dan peminat Mobile Legends di seluruh dunia, salam sejahtera, salam satu Malaysia dan selamat datang ke Mobile Legends Bang Bang World Championship 2019 M1. Kami kini berada di Axiata Arena, Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan itu, ribuan terima kasih kepada penaja utama kita iaitu U-Mobile. Untuk pengetahuan anda semua, kita bukan saja bersiaran langsung di Axiata Arena Bukit Jalil, kita juga bersiaran langsung di YouTube Gaming dan M1 ini dibawakan khas oleh Buntun. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Menteri Belia dan Sukan kita, Syed Saddiq, kerana sudi menghadir kepada acara kita pada hari ini. Bagikan tepukan gemuruh kepada Menteri Belia dan Sukan kita, Syed Saddiq. Okey, sebelum kita mulakan acara ini, kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Fira Fendi dan partner saya, Haun. Kami adalah pengacara majlis anda untuk M1. Setiap langkah yang diambil oleh pasukan-pasukan ini membawa mereka makin dekat kepada wang tunai sebanyak $250,000. Betul Tuhan, sebanyak 16 tim daripada 13 negara dan hari ini hanya 3 tim yang tinggal iaitu 2 tim gegasi daripada Indonesia iaitu Rex Region Kion dan EVOS Legend dan wakil daripada Malaysia yang tinggal iaitu Todak. Bagikan tepukan gemuruh kepada pasukan-pasukan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kami ada banyak aktiviti untuk anda semua saksikan. Sebelum apa-apa, Fira, ada apa-apa nak kata? I cuma nak kata, get ready untuk hari ini. Adakah anda semua bersedia? Kita kena, sebab hari ini final, korang kena all out sikit. Are you guys ready? Tak cukuplah, saya nak dengar suara anda semua bergema. Are you ready? Okey. Itu baru cantik. Okey, semua dah cantik, semua dah ready. Kita dah ready untuk first match atau kita nak tengok dulu VT yang terjadi semalam. Okey. Cancel lah pula. Itu dia lah berdaya diambil oleh Babel Joss. Legendary sekali lagi berkumandang oleh Lunox. Hari berjaya mendapatkan kill kepada Gajah. Masya mendapatkan Bruno. Tetapi lihat. Betul. Itu dia Brabila. Wow! Tanah Srek mengejar 3 orang. Ais sekarang bersorangan bersama dengan kita melawan. Ais oleh XP akan lari. Tetapi memberikan kill kepada JP. JP mengadari triple kill. Brilliant digunakan oleh Lunox. JP tidak dapat kerana Grok. Kedua. Tetapi kita melawan. Masih lagi terlepas. Sama posisi buka Chrono Dan berjaya mendapatkan Grok di bahagian belakang. Double kill. Cloud sudah tiada. Tiada damage ampun. Kill number 1. Masih lagi
hidup. Mereka cuba pergi kepada Esmeralda punya instansi sendiri dibukakan oleh Spock. Berjaya mendapatkan kepada Elos. Killing spree. Mega kill dibuatkan pula oleh Esmeralda. 101. Kill BJ versus kita belum one. Tapi Ares dia berjaya mendapatkan Esmeralda. Immortality. Dan itu dia. Kisah ketiga bisa terbit. Namun tidak mengapa. Taruh lagi, Iwan ke hadapan Obuyan, tetapi Jamie the last insanity menjatuhkan seorang demi seorang pemain yang ada. X-ray flicker tetapi dikejar. Iwan kesorangan dan hanya Moon sahaja terselamat. Revitalize dibuka, cara macam itu dijatuhkan. Mereka belum berjaga jaga. Lihat Moon mencari Papa, mencari kill. Immortality dan itu dah Moon. Winter terakhir dan Moon jaya untuk mencari kill. X-ray bertarung. Di sinikah pertarungannya? Pertarungan masih lagi belum berakhir. Moon ke hadapan. Cuba untuk mencari. Tetapi stun dilakukan. Dan dia berjaya untuk membuka Salman Boss. Sekali lagi. Pertarungan dicari. Tetapi Moon perlu hati-hati. Immortality. Dan wow. Dirantaukan Immortality. Tidak ada X-ray. Glorious Pathway dibuka. Tidak digunakan untuk melarikan diri. Jangan bertarung di sini. Hanya perlu bazirkan masa sahaja tapi mereka memilih untuk engage. X-ray sekarang dan Moon telah pun korban. Seharusnya mereka berundung. Jangan bertarung di dalam pertarungan ini. Kerana X-ray sedang melakukan speed push. Iwan akan menjadi masa. Hanya Ciku sahaja yang tinggal. Masih lagi hidup. Itu dia sekali lagi. Last insanity oleh Aura. Berjaya untuk mencari kill. Sekarang mereka akan menutup game ini. Double kill untuk Aura. Mencari yang seterusnya. Tetapi Evils menetap korban. Dapat dibunuh oleh Wan sebentar tadi. Dia mencari Wan. Tiada Black Shoes. Dan Donkey menggunakan last insanity. Dan berjaya. Diri di balik semak. Tapi nampak Iwan ke depan sedikit. Fire stick dipanggil balik. Eyes overextend. Tyrant stick di bahagian belakang. Total bounce saja diambil oleh Mlbb. Mlbb berjaya mendapatkan first blood. Tapi BNDV telah jatuh. 007 perlu peng 2-0 pada KDA-nya. Total berjaya diambil oleh Deep Soda. Maybe membukakan ganjat peluang. Dan Nightfall. Hayabusa sudah tiada. BNDV pula sudah dikejar. Dan bagi bounce saja diambil oleh Nenas. Mereka terus capai. Bagi kepada Mlbb. Killing free oleh Moon. Assalamualaikum dan selamat datang semula kepada Mobile Legends Bang Bang World Championship F1 2000. Kita dah sampai pada hari yang terakhir. Finalis pun sudah bersedia untuk merantap di tempat yang cukup indah ini. Saya pun tidak sabar untuk nak tengok perlawanan-perlawanan yang ada. Dan juga kita ada juga tetamu yang berhormat sangat, yang cukup hebat sekali yang datang ke Axiata Arena ini. Tuan Syed Saddiq, Menteri Belia dan juga Sukan Negara. Beri lapan sikit. Beri tumpukan, berikan semangat kepada dia juga. Selamat datang ke Axiata Arena dan juga beri semangat kepada Toda iaitu wakili Malaysia untuk perlawanannya pada hari ini. Ada bersama saya Lin dan juga panelis-panelis kita. Kita ada Mashki, Maria dan juga Arthur. Selamat datang kepada finalis pada hari ini. Macam mana perasaan anda untuk hari yang terakhir kita di F1? Memang satu perasaan saya rasa macam gemuruh tapi excited, dan saya berharap mereka yang berada di Axiata Arena ni menggunakan kelebihan kita sebagai tuan rumah, berikan sorakan, berikan jeritan yang sekuatnya kepada pasukan Todak kerana mereka memerlukannya. Tak payah malu, just jerit Todak, just jerit, berikan laungan kepada mereka apabila mereka masuk melangkah nanti. Berikan, semarakkan lagi semangat Malaysia boleh. Kita perlukannya kerana ini pusingan lower bracket.
target best of final, berikan semangat Malaysia boleh kepada pasukan Todak. Sebelum itu, baik kita cerita dulu apa telah terjadi kepada dua-dua hari lepas, iaitu pada hari yang pertama di mana RRQ melawankan Todak, menolakkan dia ke kawasan lower bracket, tetapi walaupun terpaksa melawankan dengan dua Titan besar daripada Jepun dan juga memang masih lagi tidak cukup untuk mengalahkan mereka, dan dia akan berjumpa kembali dengan RRQ pada hari ini. Selepas itu kita ada EVOS Legend yang berada di atas daripada awal hingga akhir, mengalahkan Burmese Gold dan juga RRQ, dan mereka hanya perlu tunggu pada game terakhir best of 7 melawankan dengan pemenang daripada Todak ataupun RRQ. Ya, pasti perlawanan yang menarik akan dilihat, dan kita tengok EVOS Legend masih lagi belum ada kekalahan sepanjang playoff ini, menunjukkan dominasi mereka dalam pertandingan M1 ini. Tetapi itulah dia, Todak dan RRQ, dua gegasi daripada dua negara. Negara Malaysia bertemu Indonesia, pasti ini adalah pertandingan yang semua orang tunggu-tunggukan. Ya. Kalau kita boleh recap bagaimana perjalanan kumpulan Todak daripada peringkat grup C, mereka menghantar pulang pasukan daripada Brazil Geo Esports, pasukan Turki Evil Esports, dan seterusnya mereka ke pusingan pusingan ke upper bracket bertemu dengan RRQ. Kemudian mereka terpaksa ke lower bracket dan bertemu dengan pasukan Jepun. Saya minta maaf kepada pasukan Jepun, tiada sushi yang perlu dilakukan di sini. Dan seterusnya mereka mara ke pusingan seterusnya bertemu dengan Burmese Gold 2-0, dan akhirnya ini adalah pusingan balas dendam bagi Todak untuk menuntut semula kemenangan yang mereka mahukan pada hari ini dengan RRQ. Ya, dan RRQ pula merupakan juara bagi grup A, dan mereka berjaya mengeluarkan pemenang MPL MYSG iaitu EVOS Singapore, dan selepas itu mereka berada di tempat pertama dan terus masuk di upper bracket, mengalahkan Todak, menjatuhkan Todak ke bawah dan bertemu dengan musuh ketat mereka EVOS Legend, tapi sayangnya mereka tewas 0-3 di bawah EVOS Legend. Dan sekali lagi RRQ akan bertemu dengan Todak. Ya, Atas sebagai pemain juga ataupun coach juga, perbezaan di antara best of 3 dengan best of 5, apa perasaan pemain-pemain apabila tahu ada peluang lagi banyak di dalam best of 5? First of all, kita kena setiap player tu kena prepare dia orang punya mental dan fizikal dia orang. Tidak terlalu confident untuk menang, tidak terlalu takut, dan perlu mengadakan satu merah dan biru. Merah bermaksud agresif dan biru bermaksud defensif, dan kita perlu mengekalkan momentum tu supaya ke tengah, tidak terlalu agresif dan defensif. Ya, tapi saya nak cakap juga pada penonton-penonton yang ada di stadium ini, saya rasa macam tak ada kalah kasta je yang hilang suara. Seperti apa yang Maria katakan tadi, saya nak korang pun hilang suara juga. Saya nak nanti semua jerit untuk berikan semangat kepada semua, tak kisahlah kepada Malaysia ataupun Indonesia nanti. Okey, janji semua? Boleh tak? Lemah selis macam lemau semacam. Dah sampai belum ni? Okeylah. Tak apa. Simpan dulu suara, nanti kita akan jerit banyak-banyak, okey? So, kita kembali kepada RRQ dengan Todak. Dengan best of 5 ini, dia orang sempat ke tak untuk nak tukarkan plan-plan mereka? Untuk saya, pendapat saya, kita nampak Todak punya performance malam sangat menarik, sangat menakjubkan, dan kita nampak kekurangan yang ditunjukkan oleh RRQ. Apa yang saya harapkan pada tim RRQ adalah kemungkinan mereka perlu mengubah mereka punya aliran permainan semalam dan improve pada hari ini untuk berlawan dengan kita punya champion Todak. Ya, dan kalau kita tengok mereka telah bertemu sebelum ni, jadi Todak pasti sudah bersedia, sudah tahu dengan apa cara permainan RRQ, dan sekali lagi mereka ada peluang untuk best of 5 ini. Masih lagi ada 2 lagi peluang jika mereka ingin mengetahui cara permainan RRQ itu. Ya, dan ini pun best of 5, tetapi sebelum kita sambung borak pasal Todak, berikan semangat kepada tim Malaysia kita daripada mana? Okey. Kalau tak cukup kuat, saya tak nak bawa Todak keluar. Tetapi nampak gaya dia, semua orang dah bersedia untuk tengok Todak beratap atau tidak. Okey, ni pun rasa semangat. So, mari saya panggilkan tim Todak ke pentas. Kami semua berbeza. Berbeza mimpi, berbeza latar belakang, dan berbeza kelebihan. Tetapi hanya satu matlamat yang kami semua inginkan, kemenangan.
sebab tiada siapa yang mahukan kekalahan. Dan kami sedar, perbezaan kami semua inilah yang akan menjadi senjata kemenangan kami di arena e-sports nanti. Kami juga sedar, untuk menang tidak semudah yang kami inginkan dan sama sekali tidak hanya bergantung kepada tuah. Walau berapa lama sekali kami berlatih di dalam pertempuran atau di luar pertempuran, kami terapkan di dalam hati yang perbezaan kami bukanlah kelemahan kami, tetapi kekuatan kami. Kami harus sentiasa pantas, sentiasa tangkas dan sentiasa berfikiran strategik dalam setiap langkah kami. Dan sebagai satu kumpulan, kami ada semuanya. Ya, kami semua memang berbeza. Tetapi dalam setiap langkah kami, dengan satu matlamat, kami sentiasa menuju ke hadapan bersama-sama ke arah kemenangan. Satu-satunya tim Malaysia kita yang tinggal di M1 ini, Tim Toda. Ayo kita berikan semangat dan sorakan sepenuhnya untuk satu-satunya pasukan negara kita yang bakal membawa jalur gemilang ke pentas Axiata Arena. Ini dia Toda. Selepas perlawanan demi perlawanan, mereka tak nak mengaku kalah dengan apa sahaja rintangan yang ada daripada mereka. Mereka sekarang dah berada lagi 2 tapak langkah saja. Tapak pertama selepas ini adalah final. Kita tengok boleh ke tidak mereka mengalahkan RRQ dan berjumpa semula dengan EVOS Legends. Betul, kerana mereka hadir di sini bukan untuk mengutip pengalaman. Mereka berada di sini untuk mencapai satu matlamat menuju ke arah kemenangan. Yes. Semangat daripada penonton tadi saya pasti akan berikan kekuatan kepada pemain-pemain kita yang berada di pentas itu sekarang. Saya pasti dengan sokongan padu daripada penonton kita, kumpulan Toda ini akan bermain dengan 120% lagi daripada kemampuan mereka. Tetapi ini baru belah pertama, belah biru ataupun merah. Kita ada tim lagi satu pula nak bawa ke dalam. Indonesia, mana kehangatannya? Indonesia, mana kebanggaannya? Ya, ini juga semangat juga daripada tim Indonesia bawakan anda ke atas pentas kita RRQ.
RRQ telah dikalahkan oleh EVOS Legends semalam. Sekarang mempunyai peluang kedua untuk naik kembali untuk jumpa di finals. Ya, itu dia kemasukan kumpulan RRQ. Gergasi Indonesia telah berjaya mengalahkan Todak sebelum ini. Dan sokongan daripada peminat-peminat RRQ tetap kuat memberikan mereka semangat walaupun datang daripada jauh. Mereka antara pasukan yang perlu dipandang tinggi kerana mereka bukan calon-calon pasukan dia. Mereka mempunyai nama yang besar bukan sahaja di Indonesia tapi di juga Asia Tenggara. Tapi semalam mereka tewas 3-0 kepada pasukan RRQ dan dalam satu interview mereka kata masih belum hilang trauma, deja vu, sama ada mereka boleh bangkit ataupun mungkin sebenarnya Todak perlukan gunakan kesempatan ini. Kita tidak tahu. Yang pastinya ia bakal mencetuskan satu persaingan sengit dan ini dia barisan pemain-pemain daripada RRQ yang terdiri daripada Zin, Bin, Lemon, Liam dan Ayam Jago. Oh, okey. So, jadi line up anda dibuat untuk game best of 5 ini. Apakah pendapat anda dengan line up ini? Ya, satu line up yang berkesan. Kita boleh tengok di bahagian ada perubahan rupanya. Bukan Ayam Jago yang bermain tetapi Tuturu. Jadi Lemon akan kembali ke bahagian midnya. Dan dengan line up ini saya pasti kumpulan RRQ akan lagi berbahaya berbanding sebelum ini. So mereka mengeluarkan Ayam Jago dan menggantikan kepada Tuturu untuk permainan hari ini. Sebab kita dah nampak lama Tuturu tidak bermain. Semalam kita tengok yang bermain mid adalah Ayam Jago. Kemungkinan pada game hari ini Lemon akan bermain mid semula. Ya, dan saya rasakan Zin akan kembali sebagai offlaner. Dan dengan pertukaran ini, sebelum ini kita tengok juga Zin bermain offlaner dengan sangat cantik dan sekali lagi hari ini saya pasti kita akan melihat dia akan bermain dengan sebaik yang mungkin. Lagi-lagi dengan line up yang kita tak nampak lagi untuk beberapa hari ini, menjadi tak ada soal juga kepada Todak. Memang dia orang dah belajar macam mana playstyle tetapi kemungkinan mereka akan tukarkan. RRQ kemungkinan dah menukarkan playstyle mereka supaya menjadi satu kejutan kepada Todak. Ya. Sebelum ni Tuturu kalau tak silap saya dia dah bermain di peringkat kumpulan. Ya. Dia pernah main. Menggantikan Lemon kerana Lemon ketika itu sakit dan tapi waktu tu ada Ayam Jago. Tapi kali ini tak ada Ayam Jago, ada Lemon. Apakah strategi yang akan mereka lakukan mungkin akan mencetus satu lagi kejutan. Ya, banyak tak ada soal yang muncul dengan line up ini. Ya, dengan kita tengok pula di bahagian kumpulan Todak pula. Yang bermain adalah Denas, Laici, Moon, Iwan dan Chico. Dan di kumpulan Denas, di kumpulan Todak, Laici akan menggantikan X-Ray. Saya terkejut sekejap sebab X-Ray, okey, saya memang peminat X-Ray. Dia bermain sebagai offlaner yang sangat baik menggunakan Marsha dan juga hero-hero lain. Dan okey, menggantikan Laici ni saya rasa memang ada satu senjata rahsia ni sebenarnya. Ada plan dia orang ni. Mesti ada something dia nak buat keluarkan. Ya, saya pasti mereka ingin cuba melakukan perubahan, ingin memberikan satu serang hendap kepada kumpulan RRQ. Dan RRQ juga melakukan perkara yang sama. Jadi sekarang ni kita tidak lagi boleh bandingkan perlawanan ini sama dengan perlawanan yang sebelum ni. Ya. Kerana berlakunya perubahan line up itu. Kita boleh lihat kedua-dua pasukan RRQ dan Todak, kedua-dua kehausankan kemenangan. Betul. Kedua-dua mahukan kejuaraan dan mereka mahukan semua strategi yang ada sebab ini adalah masanya, inilah detiknya. Sebab siapa yang kalah mereka akan mendapat tempat ketiga dan bila kita masuk pentas dunia, kita hanya mahu menjadi juara. Ya, saya suka yang perlawanan dimulakan sebelum diorang masuk lobby lagi. Betul. Dengan line up pun diorang dah mula dah. Tetapi mari kita tengok dulu video daripada Todak. Okay, our goal is kita orang nak jadi terbaik, tim terbaik Mlbb dekat dalam dunia ni. And kita orang nak, kalau boleh kita orang nak mengharumkan nama Malaysia dan kita orang nak banggakan ibu bapa, family, orang yang support kita orang. And of course kita orang nak jadi champion dekat M1 ni. Bagi kami dalam M1 ni tak ada tim yang senang lah. Sebab semua susah. Daripada banyak negara yang kita orang tak tahu meta-meta orang macam mana. Sebab nak masuk M1 ni bukan senang. Dia ada dia ada qualifier dia untuk kiranya dia nak kena bersaing dulu untuk masuk ke M1. So
tak senang lah. Semua susah. Kekuatan kita sebenarnya terletak pada Eropah kita orang. Macam saya boleh main tank, support. Ayin, Nenas dia boleh main MM. Tapi paling hero pool yang paling gempak kita orang Iwan lah. Sebab dia sebenarnya dia main tank, but dia boleh tukar jadi mid mage. Dia boleh main mage dalam masa yang sama. So kelebihan kita orang kat situ lah, saya boleh tukar-tukar role dengan diorang supaya enemy tak tahu apa yang kita orang nak buat. Tadi Todak cakap dia tadi terbaik di dunia. Sekarang inilah peluang untuk mereka nak dapatkan tahta tu, nak dapatkan title tu dan letak di dalam hati Todak. Ya, dan saya suka dengan interview yang dilakukan terhadap Todak tadi. Mereka berasa yakin, confident dengan kemampuan mereka, tetapi mereka juga hormat dengan kekuatan lawannya. Jadi saya pasti mereka tidak akan melakukan apa-apa kesilapan kecil kerana mereka akan cuba untuk menangi perlawanan itu. Underestimate enemy itu adalah benda paling buruk yang kita boleh buat di dalam peperangan yang besar seperti ini. Ya, dan kalau kita tengok berdasarkan pada game sebelum ni, banyak juga pick-pick yang menarik dipilih oleh kumpulan RRQ kerana waktu perlawanan dengan Todak itu, RRQ memilih Ruby, satu-satunya Ruby sepanjang tournament ini saya rasakan, dan mereka membawa kepada kemenangan. Jadi mungkin pada game RRQ bertemu Todak sekali lagi ni, RRQ sekali lagi akan melakukan sesuatu yang luar daripada meta sekarang. Dan kalau kita tak boleh lupa combo antara Moon dan juga Nenas, Vale dan juga Chang'e semalam menjadi sehingga Vale di-ban untuk pusingan seterusnya. Dan kalau boleh kita recap balik interview daripada Moon, kita tahu kita dah tengok banyak kali video tu, tapi saya suka apabila Moon kata yang dia mahukan banggakan negara dan juga ibu bapa, kerana saya rasa ini adalah platform yang terbaik. M1 adalah platform yang terbaik untuk menghapuskan stigma-stigma orang luar dekat sana yang cakap e-sports ni sekadar main game. E-sports bukan sekadar main game, e-sports adalah membawa nama negara. Ini adalah dunia kompetitif, ini adalah industri. Saya harap dengan Malaysia sekini berada di top 3 dunia, iaitu terbaik di dunia, dapat membuka mata orang luar di sana mengenai e-sports. Ini adalah satu perkara yang sangat saya rasa best. Ya, betul, saya setuju sangat. Tetapi sebelum kita pergi dengan lebih serius di dalam pick segmen nanti, jom kita ambil fun sikit, kita happy sikit dengan video kita yang seterusnya. Okey, kepada tim RRQ, korang kena ingat korang ada satu buah je lemon, kita ada 3 buah. Ciku, Nenas dengan Leci. 3 lawan 1. Lawan! Todak, kita bisa bilang tidak lah. Tidak lah. Tidak tu Todak. Macam boykot lah pula. No tu Todak. Tidak tu Todak. Tapi Todak yes or no? Dia kata Lagi yes. sekali, Todak yes or no guys? Come on, bagi sorakan, salurkan tenaga anda kepada pasukan Malaysia Todak. Yes or no guys? Woo! Okay. RRQ takkan nak kalah juga. RRQ mana pembinanya? Viva RRQ, mendengarkan sorakan anda. Viva RRQ. Saya suka ada band dia tadi cakap tu we trust. Dia percaya betul-betul dekat tu. Dan juga dia menulis together we stand. Kiranya mereka akan sentiasa bersama. Datang daripada jauh, daripada Indonesia, datang beri sokongan kepada kumpulan RRQ itu. Ya, ataupun bahasa Melayu dia, kita berdiri sama-sama. Ya. Betul lah. So kita dah dekat dah untuk masuk game kita yang pertama ni. Ingat ini adalah best of 5. But saya kena cerita juga, mentality untuk masuk kepada lower bracket ni bukannya mudah. Pasal kita ada best of 5, selepas menghabiskan game ni kita ada best of 7. Ini adalah satu marathon yang cukup lama untuk siapa yang pergi ke lower bracket. Ya, ini pas kedua kumpulan perlu mempunyai ketahanan mental yang kuat. Kerana jika game ini sampai ke game kelima, mereka pula masuk pula kepada best of 7, yang mana minimum game adalah 4. Kerana dalam best of 7 perlu mendapat 4 kemenangan untuk menjadi juara. Jadi mereka potentially akan bermain sehingga dalam 7 tambah 5, 12 game. 12 untuk tim daripada low bracket ni.
Dan saya rasa sebenarnya kalau dari segi ketahanan mental memberi kelebihan kepada Todak kerana mereka meraih kemenangan demi kemenangan. Sebelum ni mereka menang melawan dengan 10 Second Gaming daripada pasukan Jepun. Okey, ini dia drafting. Okay, berikan semangat kepada Toda dan juga RRQ. Kita dah mula game kita yang pertama. Band telah bermula juga. Mari kita bincangkan. Ya, di bahagian kepala Todak, kita tengok Akai dan Kajak telah dikeluarkan. RRQ telah mengeluarkan Harid dan Grok. Serta-merta ekspor tidak di-ban, diambil oleh kumpulan Todak. Ya, as per usual, kita dapat ekspor terlepas, ekspor terus diambil. Tetapi RRQ terus mengambil dua power pick, dua pilihan yang kuat. Kufra dan juga Masha. Kita mengetahui bahawa Kufra boleh melakukan engagement daripada jarak yang jauh, daripada angle yang susah, dan Masha boleh menjadi satu hero yang sangat-sangat bahaya pada late game. Dan saya merasakan yang kemungkinan Moon akan bermain Chang'e semula sebab Lagi kita sekali. sebab kita nampak semalam performance Chang'e dia sangat menarik dan sangat menakjubkan. Dan kita masih terbuka lagi dua hero. Kemungkinan mereka akan mengambil satu tank dan juga mid hero. Ya, kalau contoh dia cari masuk lagi sekali, Valil akan diambilkan juga tak? Macam kita nampak combo tu semalam macam mana? Pada pendapat saya, Valil juga antara salah satu hero yang terbaik daripada kumpulan Todak. Dan kita nampak Kimi dan Kari. Wow, okey, terus mengambilkan dua carry-carry dia untuk kumpulan Todak. Ya, dan kita boleh tengok berdasarkan Kimi dan Carry, kita boleh lihat kumpulan Todak ingin mendapat penguasaan terhadap objektif dan juga di dalam lane. Dengan kekuatan ekspor dan Kimi, dua combo itu boleh menjatuhkan tower secepat yang mungkin. Dan Carry ini pasti akan menjadi satu hard guarantee, hard carry, terutamanya jika game ini pergi kepada late game. Ya, ini juga memberikan peluang untuk RRQ tidak mengambil tank-tank yang terlalu banyak disebabkan carry adalah tank destroyer. Gashen. Setelah dipick. Gashen antara salah satu hero yang boleh dikatakan sangat mengerikan apabila ia bermasuk kepada middle game. Sebab kita nampak di sini Kimi yang digunakan oleh Todak akan bermain di mid lane dan Gashen juga akan bermain di mid lane. Pada waktu ketengahan nanti, Gashen akan membunuh Kimi dengan sangat mudah jika tidak dijaga dengan rapi. Ya, dan juga kita tengok band yang ketiga adalah kepada Granger. Jadi RRQ hanya boleh mengambil Cloud, saya rasakan sebagai marksman yang kuat. Tetapi mereka membuat pilihan balik dahulu dan Hylos telah di-ban. Jadi tank yang terbuka pada Todak mungkin adalah Baxia yang boleh digunakan oleh Todak. Baxia antara salah satu hero yang boleh mengeluarkan ulti yang sangat annoying, yang dia boleh membuang anti-heal. Tapi di sini kita dapat tengok pasukan RRQ tidak mempunyai high loss dan mereka, Lolita dipick antara salah satu hero yang berguna dan mereka kemungkinan akan mengambil Tamus ataupun kuda. Ataupun Misita, adakah Misita menjadi pilihan? Kalau contohnya Visita dia ada beberapa counter, but kalau contoh dia ambil Leomord macam semalam kita nampak beberapa kali diculik Lord dia tengah menggunakan Leomord. Tapi semalam yang bermain Lord adalah X-Ray. Pada hari ini kita akan melihat kemungkinan Lychee akan bermain Leomord. Ya, dan berdasarkan line up Todak, saya mencakap ekspor akan menjadi tank, ekspor tank bersama dengan Lolita, dan dengan Leomord akan menjadi offlane dan cuba mendapatkan sebanyak yang mungkin. Dan sekarang kumpulan RRQ akan melakukan pilihan terakhir, dan berdasarkan pilihan mereka, kita tengok dengan adanya Valley, mereka mempunyai satu ancaman daripada jarak yang jauh kerana Valley boleh melepaskan damage daripada jarak yang jauh, dan Gashen juga boleh cuba pergi terhadap carry kumpulan Todak. Dan sekarang Cloud menjadi pilihan marksman kumpulan RRQ. Bagi pendapat saya, Cloud antara salah satu hero yang annoying yang kita nampak pada pasukan Todak tidak mempunyai satu hero pun yang boleh stopkan ulti dia daripada berlaku nanti. Yes. Sekarang ni siapa yang mempunyai kuasa untuk early game, mid and late game? Bagi pendapat saya, kemungkinan Todak. Ya, Todak mempunyai ketiga. Ketiga, ya. Ya, ketiga early, mid and late game Todak mempunyai kuasa dia. Ketiga-tiga kita akan tengok juga bagaimana kerana
bagi saya mungkin Todak mempunyai kelebihan di bahagian late game, tapi bagi saya mungkin Todak sedikit susah untuk cuba habiskan game itu, kerana jika game ini masuk ke late game, dengan adanya Masha itu, Masha boleh cuba membuat satu kekacauan, terutamanya di backline kumpulan Todak itu. Jadi Todak kalau boleh saya rasa mereka patut cuba habiskan secepat mungkin menggunakan kekuatan Kimi itu sepenuhnya pada early to mid game itu. Adakah itu vote anda untuk Todak? Saya menjakan dengan keadaan sekarang, Todak adalah pilihan saya. Okey, Maria. Ia akan menjadi satu persaingan sengit, tapi Todak semakin hari semakin matang permainannya. Sudah tentunya Todak akan berevolusi lagi. So Todak. Excited, Dan sorry. saya juga memilih Todak. Vote Todak. Okey, penonton pula. Siapa nak vote ni? Vote Todak ke RRQ? Tak dengar guys, tak dengar. Sorry, pakai headset ni tak dengar sangat. Lagi sekali Todak ke RRQ? Baru dengar. So, diorang pun kebanyakan pilih Todak dan juga RRQ. Saya pun tak dengar sangat. Tetapi mari kita hantarkan untuk game kita yang pertama kepada caster kita. Inilah dia saat yang dinantikan ramai, hari terakhir untuk kejohanan dunia M1 Mobile Legends, dan sebagai pembuka tirai kita adalah saya Max dan juga Sith. Perlawanan pertama di antara Todak dan juga RRQ. Yes, perlawanan yang ditunggu-tunggu oleh peminat-peminat Todak dan juga peminat-peminat RRQ, memandangkan pasukan EVOS Legend sudah menempatkan diri mereka di Grand Final. Jadi siapa yang memenangi perlawanan ini akan bertemu dengan EVOS Legend di pusingan Grand Final. Ya, sedikit secara di M1 untuk RRQ dan juga Todak. RRQ berjaya melayakkan diri daripada grup A, dan yang best sekali di grup A, mereka menundukkan EVOS SG yang berada di dalam grup itu. Manakala tim Todak mereka keluar daripada grup B, yang di mana mereka berkeluar bersama dengan tim daripada Filipina iaitu Sunspark. Namun Sunspark telah tersingkir terlebih dahulu dan Todak masih lagi ada di playoffs kita. Yes, ini adalah perlawanan juara kumpulan A menentang juara kumpulan B. Betul. Perlawanan juara-juara. Kumpulan C, Todak dapat C, sorry. Yes. Jadi kita sudah lihat komposisi hero untuk kedua-dua pasukan. Bagaimana pasukan Todak sekarang tidak menggunakan SA, mereka menggunakan Lychee. Yes. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, perlawanan pertama di antara tim Todak dari Malaysia lawan dengan Rex Regumkian RRQ daripada Indonesia. Dan di bahagian Todak kita ada Lychee, Moon, Chico, Iwan dan juga Nanas, sementara pasukan RRQ Eman. Kita ada Vincent, Liam, Tuturu dan juga Lemon Ayam Jago terpaksa duduk seketika untuk game yang pertama ini. Ya, dan kita lihat sekarang ni pasukan Todak cuba untuk melakukan monster terlebih dahulu di bahagian atas, akan cuba untuk mencuri buff di bahagian pasukan lawan, dan nampaknya tiada satu kontes yang bakal dilakukan oleh pasukan RRQ. Dan kita lihat di sini Fire missile dikeluarkan oleh Nanas, menolak mereka berjaya mencuri buff daripada RRQ. Manakala RRQ tidak langsung mungkin cubaan untuk mendapatkan buff. Top ini sekarang ni Lychee akan berbahaya, paksa berundur terlebih dahulu, tetapi ada Nanas sebagai backup. Yes, Nanas menggunakan Xbox Adman. Dia mungkin akan melakukan tugasnya dengan baik. Kita lihat bagaimana game semalam beliau menggunakan Valer mampu untuk beraksi dengan cemerlang, dan saya yakin Nanas pasti mampu untuk melakukan tugas tersebut. Sin nampaknya berjaya mencuri buff Todak sebenarnya. Perlawanan masih lagi fokus pada bahagian top mid, dibakar hidup-hidup. Nanas mengejar bersama dengan Moon. Namun di bahagian belakang, Liam pergi terus kepada Moon. Lychee cuba nak masuk, protek pada Kimi. Flicker telah digunakan oleh Liam. Nanas kembali semula kepada lane. Yes, dan kita dapat lihat bagaimana Kufra sekarang ni cuba untuk mendekati di bahagian atas. Namun begitu, sekarang kita fokus kepada Moon. Moon berjaya untuk menyelamatkan diri daripada aggression yang digunakan oleh Zin. Liam sekarang ni cuba untuk membuka map. Nanas sekarang menghadapi bahaya. Adakah dia mampu untuk menyelamatkan diri? Yes, nampaknya mereka akan cuba untuk melakukan turtle attack sekarang. Belum lagi, mereka menjaga kontrol saja, di mana RRQ menunggu saja isyarat untuk memulakan objektif turtle yang pertama.
Laici juga nampak mempunyai sedikit kesukaran, tidak berjaya mencuri gol buff itu. Yes, diberi tekanan sebanyak 3 hero pasukan RRQ berada di bahagian atas dan sekarang ni telah pun memulakan serangan terhadap Turtle. Adakah pasukan Todak akan membiarkan saja objektif ini di tangan pasukan RRQ ataupun mereka cuba untuk melakukan speed pushing? Sekiranya kalau kita lihat di bahagian bawah sekarang ni, Lemon menghadapi sedikit masalah. Iwan dan juga Kerry berada di bahagian bawah memberi tentangan untuk pasukan RRQ di bahagian bawah. Cakap pasal tentangan di spin mungkin. Oh tidak, steering torrent digunakan. Tetapi Nanas masuk semula terpaksa keluar dari keadaan. RRQ baru saja mendapatkan first blood di dalam game kita. Yes, Laici tertewas di tangan pasukan RRQ dan kita lihat sekarang ni adakah Iwan mampu untuk menyelamatkan diri, berjaya untuk menangkis serangan yang dilakukan oleh pasukan RRQ. Ada 3 hero pasukan Todak berada di bahagian bawah. Ya, satu permulaan yang bagus untuk tim Indonesia kita. Zid sekali lagi pergi mencuri buff pada masa yang sama. Lemon hampir berjaya mendapatkan Iwan membukakan Guardians Bulwark. Lemon menghalang Chico jam 16 tapi Tyrant masuk dengan revenge dan juga rage. Chico dalam keadaan bahaya walaupun Chico berjaya mendapatkan Masha tetapi double kill diberikan kepada Sid. Yang terus sekarang ini melakukan serangan terhadap tower dan mereka berjaya untuk dapatkan satu tower. Namun begitu, speed pushing yang dilakukan oleh pasukan Todak di bahagian atas telah pun berjaya menjatuhkan satu turret yang cukup bermakna. Ada 4 spell flicker yang digunakan oleh pasukan Todak sementara Leomord menggunakan sprint. Ya, di bahagian RRQ ada satu pemain membawa masuk Retribution untuk mengelakkan daripada objektif daripada terkena curi. Laici sekali lagi mencuba sedaya upaya mempertahankan diri di bahagian top lane. Manakala Nanas membukakan last insanity mengelakkan diri daripada terkena sisi daripada RRQ. Zin sospek itu dah shadow play onslaught. Zin akan bahaya 1+3. Carry tetap terjatuh. Zin steering torrent ditolong oleh Valid. Tetapi shadow botol diambil oleh Moon. Namun Totoro flicker masuk ke dalam. Iwan dikejar. Vin cuba nak mendapatkan stun tetapi Iwan telah berjaya bawah turret dan itu dia sedikit emoji daripada Vin. Kita dapat lihat bagaimana pasukan RRQ bermain secara agresif. Mereka cuba untuk menyekat segala pergerakan pasukan Todak, terutamanya Laici yang berada di bahagian atas. Kita dapat lihat bagaimana Laici agak sukar untuk melakukan farming kerana ada 2 atau 3 hero pasukan RRQ berada di bahagian atas dan kita lihat bagaimana Zin yang menggunakan Gusion beraksi dengan cukup cemerlang. Dan kita lihat tower di bahagian atas berjaya dijatuhkan oleh pasukan RRQ yang sekarang ni mungkin cuba untuk mendapatkan objektif yang seterusnya, iaitu Turtle, di mana pasukan Todak tidak memberi sebarang saingan untuk mendapatkan Turtle tersebut. Ya, Retribution digunakan dan Sin berjaya mendapatkan ketebal itu. Vin pula di bahagian tepi. Maka balik dengan begitu jayanya, Sin sekali lagi cuba ingin masuk, ingin memburu kepada Nanas. Tapi Nanas telah jauh di bahagian belakang. Tim Todak pada early game ini tidak mampu untuk mengawal kemarahan tim RRQ. Tim Indonesia kita mengganas seperti mana mereka telah lakukan kepada tim Todak ketika di upper bracket. Satu lagi turret telah dijatuhkan oleh Masha. 2-5 sekarang keputusan daripada segi kill dan dari segi kutipan gol masih lagi memihak kepada pasukan RRQ yang telah pun memfokuskan kepada tower di bahagian tengah dan mereka nampaknya berjaya untuk menjatuhkan tower demi tower di kawasan pasukan Todak. Dan kita lihat sekarang Iwan menghadapi tentangan daripada pasukan RRQ dan berjaya dikeluarkan oleh Tuturu. Tuturu bersama dengan rakan-rakan RRQ yang lain di bahagian bottom lane menangkap Iwan yang bersorangan. Itu adalah satu pick off yang sangat besar yang telah dilakukan. Satu lagi ahli tim Todak telah ketiadaan. Double game saja diambil oleh Sin. Tyrus Revenge tidak mampu membantu Sin. Sekarang Liliam dalam keadaan bahaya, dibakar oleh Nanas. Double kill telah diambil. Namun begitu Carry dan juga Xbox telah terbunuh kerana Lemon mencengkam mereka sehingga maut. Yes, dan Lemon sekaligus berjaya mendapatkan satu lagi tower penting di bahagian tengah. Apabila berjaya melakukan double kill, kita lihat 2 hero pasukan Todak berjaya dijatuhkan. 10-4. Game sudah masuki minit yang ke-10, yang ke-7 maafkan saya. Kita lihat bagaimana dominasi yang dilakukan oleh pasukan daripada Indonesia ini memberi sedikit kesukaran untuk pasukan Todak untuk beraksi dengan cemerlang apabila mereka sekarang sekadar mampu untuk bertahan.
Guardians Bulwark dibuka oleh Iwan, tidak menghalang Cloud untuk push. Dari segi item kita lihat di bahagian RRQ, Calamity Reaper dan juga Holy Crystal telah disiapkan oleh Sin. Ini akan memberikan dia extra damage apabila dia menggunakan skill berterusan Source Spike dan juga Shadow Blade Slaughter. Dan satu lagi turtle telah diambil oleh tim Rex Kion. Dan tim Malaysia nampaknya di game yang pertama ini masa depan mereka tampak lebih lama, lebih malak. Ya, dan kita lihat bagaimana tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh pasukan RRQ. Kita lihat di bahagian atas ada 4 hero pasukan mereka berlega-lega di kawasan pasukan Todak. Pasukan Todak terpaksa menunggu minion untuk keluar sebelum mereka cuba untuk melakukan engagement. Dan kita lihat sekarang ni satu pertemuan bakal berlaku. Di bahagian mid sharing torrent menolak tim Todak ke bahagian turret mereka sendiri. RRQ tiada minion untuk push. So mereka akan berundung. Mungkin akan rotate ke bahagian top. Tuturu masih lagi mencuba berseorangan untuk push di bahagian bottom. Dan sekali lagi tim Todak dengan jayanya mempertahankan base. Vin ditarik dengan fire stick. Tetapi tiada follow up seterusnya. Lihat bagaimana RRQ memaksa tim Todak untuk bermain mengikut retak permainan mereka. Yes, dan nampaknya pasukan Todak seperti merindui Grok. Kerana kalau kita lihat bagaimana Lolita tidak mampu untuk menjadi frontliner yang kebal apabila pasukan RRQ. Kita lihat mereka ada Gushen, mereka ada Cloud yang digunakan oleh Tuturu. Lemon yang menggunakan Masha dengan cukup baik. Kita lihat bagaimana mereka dengan senang lenangnya berjaya untuk melakukan farming, berjaya untuk mendapatkan buff, sementara pasukan Todak bersusah payah untuk mempertahankan dan mereka tidak mampu untuk melakukan farming dalam masa yang sama. Ya, lagi-lagi daripada ancaman Kufra yang berada di RRQ. So, begitu sukar sebenarnya untuk tim Todak overextend ataupun push semula, melainkan mereka dapat memastikan Kufra mahupun Masha telah dibunuh. Kita baru nampak Tuturu mendapatkan corrosive sight. Akan memperlahankan target dia apabila dia menggunakan auto attack. Ya, dan sekarang ni kita lihat Masha akan berada di kawasan Lord, dan mungkinkah Lord pertama ni bakal dimiliki oleh pasukan RRQ yang saya boleh katakan hampir 90% akan dimiliki oleh pasukan RRQ kerana pasukan Todak sekarang ni terpaksa bermain dalam mood bertahan. Kena sampai saja tertumpas di situ, tetapi Zin sekarang dikejar oleh Iwan dan berjaya dibunuh oleh Monvin. Tidak dapat di stun. Guardians Bulwark dibukakan oleh Iwan. Liam cuba masuk dalam. Masha baru saja mendapatkan Lord dan tim Todak bertambah tekanan mereka kerana RRQ baru saja mendapatkan ahli ke-6 mereka. Yes, dan tapi ada sedikit kelegaan apabila Zin telah berjaya dikeluarkan oleh pasukan Todak. Mereka tahu ini adalah target yang seharusnya perlu dikeluarkan sebanyak yang mungkin. Dan apabila pasukan RRQ telah berjaya mendapatkan Lord, dengan ketiadaan Zin memberi sedikit nafas yang lega untuk pasukan Todak. Solo telah hadir ke base Todak pada masa yang sama. RRQ mencuba untuk push kepada turret. Turret sudah tiada. Liam masuk ke dalam, pergi kepada Iwan. Sharing Todak menolak tanker itu ke bahagian belakang. Nenas cuba nak maju ke hadapan, tetapi tekanan keras daripada RRQ menghalang dia. Dominan blast dikeluarkan, tetapi Liam terus cancel pada ulti itu. Top pun sudah dikepaskan oleh RRQ. Sekarang hanya bottom lane saja yang tinggal. RRQ masih lagi cuba masuk ke dalam base, tetapi tim Todak masih lagi tidak ingin mengalah. Ya, saya kita lihat bagaimana tekanan yang dilakukan oleh pasukan RRQ sekarang ni. Kita lihat bagaimana 2 tower berjaya dijatuhkan dan sekarang ni mereka cuba untuk mendapatkan tower seterusnya. Itu dia save. Nampaknya Nana sudah tiada. Tapi Liam membalas dengan mendapatkan satu kill sendiri. Adakah ini cukupi untuk tim Todak defend? Rasanya begitu, kerana RRQ akan fallback terlebih dahulu, reset semula, dan Todak berjaya mendapatkan nyawa kedua di dalam game ini. Ya, pasukan Todak tidak seharusnya membiarkan perkara tersebut terjadi. Mereka harus lebih berwaspada. Kita lihat bagaimana ancaman yang dilakukan oleh pasukan RRQ. Seperti apa yang awak kata, Ahmed. RRQ memaksa Todak mengikut cara mereka. Betul. Dan cara mereka tu sememangnya berbaloi, ya. Ya, dan kita lihat bagaimana Zin dengan senangnya berjaya untuk mendapatkan buff di kawasan lawan. Rose Gold Meteor pada Claude Tuturu. Ya, Ia akan memberikan shield lebih apabila nyawa turun pada 30%.
So kita dapat tutur mungkin sedikit sukar untuk dibunuh. Tambahan pula dengan 5 hunter sword dan juga corrosive sight yang sukar untuk mana-mana carrier pada tim Todak untuk ke bahagian keluar itu. Tapi mereka perlu juga menjaga diri mereka dengan balir dan juga cushion yang sentiasa menjadi pengacauan untuk ke bahagian backline. Todak menggunakan formasi pertahanan mereka. Mereka tidak langsung sebenarnya mencuba untuk keluar dari base. Ya, kerana mereka harus menunggu. Terutamanya Liam yang menggunakan Kufra sangat menjengkelkan dan nampaknya pasukan RRQ berjaya menjatuhkan satu lagi tower. Tower terakhir milik pasukan Todak yang sekarang ini agak sedikit menghadapi masalah kesulitan untuk bertahan. RRQ masuk mengganas, mendapatkan double dan kristal telah dipecahkan. RRQ mendapatkan game yang pertama. Iya, sukar untuk pasukan Todak bermain di game yang pertama. Apabila mereka terpaksa mengikut rentak, mereka terpaksa ibarat seperti dikawal oleh pasukan RRQ, mengikut saja pergerakan RRQ dan nampaknya mereka tewas untuk game yang pertama. Namun begitu masih ada lagi 2 game untuk pasukan Todak membuktikan pasukan Malaysia ini yang selayaknya masuk ke Grand Final. Ya, itu baru saja pusingan yang pertama daripada mungkin 5 kita pada hari ini. Ya. Dan RRQ main dengan jayanya. Mereka fokus utama untuk mendapatkan objektif. Agree with you in the sense that what they did was to fend off the members of Team Todak by trying to keep them. Now, guys, we really invite you to enjoy the show today. Have your coffee. Yeah. Like Did you have your coffee? Just a little bit. Just maybe, a little bit. Maybe Just we'll a little catch bit. up. Okay. Have Yeah. your breakfast. Have your snacks with you because this is going to be a long ride. A best of 5 series between two of them. Of those Shadows Django too. meteor showers. No. Or could we see another? Oh! There's the last insanity going to be used. Because of the early game defense. The early game defense from this Claude in the top lane. That is a Claude against a Lumord. And the Claude is definitely going to have a hard time, especially if the Lumord. If you jump in, you para makapag-farm. Kumbaga, ito na yung punta rin niya pag-flash. Ang pinagandahan dito, no, sana sa team ng Todak is kung na-utilize nila yung potential ng isang pari. Pero guys, ito sasabihin ko sa inyo, alam ko si dami ko na to nung kasama ko si Prof. dengan Xbox fire missile carry yang berikan damage per second Is Masha. Extra race tandem ko na si Prof B. Shoutout dyan. Pero yan, yung ating carry, ang indirect counter dyan is Masha. Explain ko why. Kasi yung HP ni Masha, considered siya as tatlong 100%. Hindi siya considered
na isang buong 300%. Oo. Consider siya as tatlong magkakahiwalay na 100%, kaya hindi malaki yung bawas ng passive ni Carry. Kung naintindihan nyo lang guys ha, yun yung tamang paliwanag doon. Pero eto, MVP of the match is going to be yung Gusion ni Shin. Grabe. Oo. Ang bilis ng kamay ning kasi nito kanina eh. Oo, tsaka actually on point lagi yung kanyang pag-burst dito sa ating mga marksman. Hindi, kahit alam mo yun, kahit naka-frontline dito yung ating Lolita, ang tinatamaan niya talaga is yung carry or yung ating Leomord or Kimi. So napakaganda ng pagkakagalaw dito ng ating Shin. And ang malupit dito, nakikipag 3v1 siya, nakakakuha pa siya ng dalawa. Oo. Kaya deserve talaga ni Shin dito ang pagiging MVP. Napakaganda ng pinakita niyang laban dito ng mga laro niya. And makikita niyo naman yung fighting, farming niya dito. Sobrang taas. oo. Well, though yung pushing medyo mababa, alam naman natin push yan eh. Oo. Assassin eh. Hindi naman kailangan mag-push and mag-support. And that damage per minute, wow, 3,000. Grabe. Ang isa talagang Gusion pag nakawala sa Oo. ban. Diba? Ayan. Todo suporta pa rin dito yung ating mga supporters sa kanilang mga team. At yun, inaabangan din siguro nila. Pero ito na nga, makita natin dito yung mga replay And yan, kanina. ito na nga yung first blood coming from Shin. Dito talaga nag-umpisa lahat. Dito nag-umpisa yung kapangyarihan ni Shin. And eto yung what a nice follow-up nila Liam dito and Shin to save their teammate Lemon. Pero though hindi nila nasalba, it is 1-for-2 exchange. Pero eto, yung combo coming from Shin dito na medyo naipit. Pero nakakuha niya pa rin yung gusto niya makuha. And muntik pang makatakas. Oo. Sayang no, kung napabilis lang dito yung pag-dive niya, makakapatay pa siya ng isang Kimi. Oo, kayang-kaya talaga. And eto, yung Masha Claude combination, grabe. Pag na-slow ka nung Art of Thievery ni Claude, Oo. mag-ready ka na sa kami ni Masha. And Ay, eto, ito, yung 1 versus 3 na may nakipag- follow-up lang. Nakupra pa. Oo, nakipag 1v1 sa tatlo and yung last insanity na hindi sapat yung damage para Ayan makuha na. agad Ayan si yung Boy Cal. kalaban. Eh no, nakita mo, si Boy Calcalito, ang tinatansya na lang dito yung ating carry. Oo. Di ba? Medyo yung ating carry nga, no, though masakit na nagka-item na hindi niya talaga kaya dito yung Masha. And eto, si Tuturo, tamang BMI out lang. Hindi na, though, nang inaabangan ko ipakita sana yung pinakahuling team fight. Ayan, Speaking eto. of pinakahuling team fight, kung saan makikita natin Blazing Duet ni Tuturo, eto na yung Ayan, yung last minuglas ilag sa niya. BMI. Gold, ay yung Blazing Duet natin dito and yung Tyrant's Revenge dito ni Pari. Diba? Yeah, Nakita mo, grabe naman. nakita mo tatlo yung na-zone doon ng Blazing Duet ng ating Claude. Nataranta sila Oo. actually eh. Hindi nila in-expect yung damage ng Claude na magiging ganun na pala kasakit dahil naiwan nila ng naiwan, hindi nila na-assassinate, hindi nila na-takedown during the whole match. Sobrang sakit. Ayan no, lakad matatag. Grabe no, supportive pa rin talaga ang mga Pilipino. And here once again, yung members ng Team Todak. Ayan. Ayan, si Limon. Si Limon. Sabi ni Prof B, oy Limon. Limon. Ayan, shoutout kay Prof B. Yun, so sabi nga yan, eto Simon, hindi natin siya masyado naramdaman, pero I think kayang-kaya pa nila magparamdam. Kasi best of 5 tayo ngayong araw. Ayan. Diba? Kita mo naman, kapopogi ng ating mga members. No, eto. Naku, tamang kain lang yun. Support pa rin syempre yung mga Malaysia natin dyan for Team Todak, diba? Ayan. Mahal na mahal nila yung team nila. Ayun, no? Kita mo naman, no, yung mga Pilipino, katabi lang ng ng Malaysian eh. Talagang supportive talaga tayo eh. No? Nasa nature na natin yan as a Filipino people. Oo nga. Pero yan, once again guys, kung sakaling may papansin kayo, no, I don't really know guys, hindi ko lang masyadong matandaan. Kung meron pang mga lumalabas na code dito sa banda rito, it's either banda rito or banda rito na may mga lumalabas na code. Hindi ko mabalance yung kamay ko eh. Kasi left, right, kanan, okay. Ito yung kaliwa. Okay. So, pag tinaas ko to, yan, dito nalabas sa banda rito. Kaya banda dyan sa gitna. May mga gift code galing kay Muntun. Claim nyo na. Sayang eh. Kasi kami, hindi kami makapag-claim pag inalabas eh. Hindi natin napapansin eh. Actually, yung ating code ba is pang maramihan na ba or I think limited lang? pang maramihan or limited siya for many people din naman. Okay. So, yan. Huwag niyong palampasin guys. And once again, let us remind you that this is the Tagalog stream for M1 and meron dyang ibang channels for English and other languages. Diba? So, mabalik tayo dun sa ating laban. Anong kailangan gawin
nung Todak para maka-comeback sila dito Pero ito sa muna, RRQ. teka lang, tignan muna natin Oy, dito yung ito pala. interview again. May for the interview naman RRQ. yung RRQ. Keep our goals to become number one, and then don't forget to eat, rest well, because if we sick, we cannot play well, and we cannot achieve our goal. Simple. Sure, there's a lot of stronger team than us. I think it's the Philippines. I think most stable is the EVOS ID, and maybe Japan. Japan is quite unique, I think. Our team play is quite unique, and the meta as well, because mostly we create the meta, then the rest just keep, keep blah blah blah, following us or copying us. Like it's quite impressive, but yeah, maybe I will confidently say it's our unique meta and playstyle. Yun na nga, no? So, napaliwanag na ng RRQ. Ng RRQ nga, no? Kung ano yung sikreto nila. No? Kain lang at pahinga. Kasi pag nagkasakit nga naman tayo, or sila, yung mga players, hindi nila mabibigay yung full potential nila. Tsaka yung concentration mo sa laro, mawawala. Yes, tama ka dyan. And ang isa pa, sa mga secret, ang mga maipagmamalaki daw nila is na yung mga metang ginagawa nila, kinokopya lang ng iba. Oo. Diba? So, confident silang sabihin na maganda yung meta nila. Pero speaking of confident, eto na, punta na tayo sa ating drafting phase. Ang naiba na nga dito ng RRQ is yung Masha natin. Ayan. Kahit sila yung nagmasya kanina, hindi nila to pahahayaan na makuha ng ating Todak. Nako, speaking of Todak dito, yung Todak natin, pinag-iisipan nila ngayon maigi kung sino yung tatanggalin nila. Oo. Kasi kanina naranasan nila kung sino yung yung mga ace pick dito ng RRQ, and Grak will be removed. Ayan. Tama lang din naman na iba dito yung ating Grak. Kasi alam naman natin kung anong kayang gawin ng Grak para lang harasin sila early. Tapos, early invasion, pwede din naman mangyari yun. Kayang-kaya talaga mag-early invade yan. Pero eto bakit kaya binan ng RRQ yung Masha? Though sila yung gumamit kanina. Kasi possible din na i-first pick nila to nung ating Todak. Para lang hindi magkaroon ng Masha dito sa ating RRQ. Pwede ang mangyayari, possible lang inisip nila is kryptonite nila si Masha. Tulad may mga naglaban din kasi na gumamit ng Masha, nanalo. Pero nung ginamitan din sila ng Masha, natalo. Pero I think dito, Harith is a very good ban indeed for RRQ, no? Pero though previous ban na rin nila Si Harith kanina, kung makikita naman natin para sa RRQ. Ayaw talaga nila pakawalan dito yung ating Harith at ibigay ito sa Todak. Kasi siguro parang pinaka-greatest weakness nila is Harith. Yes, ito makikita nyo sa baba yung previous pick and bans naman ng Team Todak, no, wala sa previous ban nila yung Grak. Medyo nabago yata dito ng konti. Yes, nabago nga indeed yung ban ng Team Todak. Ayan. So parang sinecure na nila dito yung ban na ayaw nila ibigay dito yung Cobra, which is nakakapag talon ng sakto at makapitas dito ng isa o dalawa sa ating Todak. Pero ito, Kaja has been locked in by Team RRQ, and I think that is a very good pick indeed for them kasi may mga possible na combo para sa isang Kaja na naka-open and hindi naka-ban dito. So
export to RRQ. I think this is not that good for Team Todak, but they do get the Valier that they don't want to give to RQ because RQ used this perfectly well last game. They're very confident with this Valier, man. They've been playing this and they've been winning with this hero. Of course, with the help of the Cho, it's a good answer to the Kaja. It's kind of like 50-50. Both of these heroes maxing out, manning up against teams. But man, this is quite a very unusual pick for RRQ. Yes, they do pull this off very good. It's the Hellcurt, ladies and gentlemen, to counter this Valier backline. So this is an instant pick. I would have said that Hylos will be picked by Team Todak, but they already picked it before I was able to say it. This is because of the fact that X-Pork as well as the Hellcurt exist. But more importantly, Hellcurt struggles so greatly against the Hylos because of the melee-based idea of the Hellcurt. Yes. I'm not entirely sure why they picked up the Hellcurt this early, but at the very least, they will secure it this time. It's very good against the Valier, but not that good against the Hylos. Definitely, definitely. Or is this a bait for the Granger pick coming in for Team Todak? That's interesting. Kimi is still open though. Let's see. This Hellcurt is just too good, especially in Indonesia. There's the Chango ban. They don't want to give the Hylos plus Chango combination to their opponents because that is a very scary combo for sure. Right. Shout out to the fans here in the arena. Thank you so much. And man, okay, that is carry. That is the carry ban. Team Todak eliminating the true damage potential that counters out the Cho and the Hylos. 32 seconds left for their next pick. What will it be? Is this a support Valier or a carry? I think this should be a support Valor because otherwise they will struggle against the Hellcurt. That means that a mage could probably be picked here by Todak now. Maybe a Lunox or the Kimi, like you said. Kimi Hylos combo. Okay. Oh, okay, actually now going back, I think I don't like the Lunox anymore for Team Todak. We know that Hellcurt and Kaja, they are very good against Lunox picks. Yeah. So You're RRQ, right. they have to fend off against this turbo push coming out from the Kimi. Yeah, but again, I do feel, man, that RRQ is expecting another Kimi rotation. They actually can go for the Gushen. Yeah. I'm not gonna be surprised if RRQ goes back to the Gushen this time. Yeah. Another option is the Lunox themselves. Yep. Because it does do a lot against the Hylos. Yep. And it's very decent viable. against the Valor, I would say. Correct. You're definitely right there, man. But it's the Lilia. It's the Lilia and Badang. Okay. Team RRQ, they have pickup potential. Plus, their combo, their team fight is quite good as well. Plus, their jungle invade is just aggressive right now. You have the Ring of Order there. Badang can set you up with the Fist Crack. And Lilia, of course, with all of these Baba Balls in just level 1. Yeah. So there is clearly a threat here for either a jungle invade or jungle defense for Team RRQ. Todak are taking their time. I think they don't want to get another marksman in here for sure. They will go for the Cushion themselves. Now, this is going to be interesting because of the black shoes mechanic from the Lilia. There's a little bit of window for the Gushen. If there's a stun coming in from Team Todak, maybe from the Cho, maybe from the Hylos or the Valier, the Gushen can burst down the Lilia before the black shoes can be available. Because if the black shoes has been activated after the combo of the Gushen is going to have a hard time. Yes. Or he definitely waste his combo just for the Lilia to pop the black shoes. It's a battle of the bait game, Mr. Wolf. The Gushen can just wait for the black shoes or wait for the black shoes for him to pop that Shadow Blade Slaughter, but we don't know. In terms of draft, I do like RRQ's draft here. It seems like they forced out Team Todak in picking the in picking the Kimi and picking the Gushen. You know what? It's a Team Todak going for this fighter type of composition, the assassin fighter, without a marksman, which dates back to a very old meta. But I think that during MPL Indonesia Season 4, they also are very
happy to pick the Badang with the Hellcurt because what it does is that it pushes the tempo, right? Yes. With the Lilia in it, there's so much strength in the mid game from this lineup. They have a little bit of late game prowess comparably, but of course that will not match against the marksman. But since they're up against a Gushan and a Kimi, they're quite comfortable with this, They're even very when the comfortable. game goes Yeah, late. So I definitely. think the team RRQ, they have their bases covered. They know that they can transition from the mid game into the late game, not because of their heroes alone, but because of how the heroes that they have The scaling. scale with and comparably to their opponents. Yeah, exactly. Exactly. Plus, they do have the the Cho here for instant pickoffs. Let's see, ladies and gentlemen, is this another ownage for the side of Team RRQ, or will X-Ray, the clutch player, X-Ray, the X Factor, can they pull off a salvage here for game number 1? Let's look at the map, ladies and gentlemen. Team RRQ, they're going to the blue side now. Blue side this time for RRQ as they get a first pick. Red side for Team Todak. And if you are a fan of Team Todak, you have to raise your hands for the Malaysian crowd, for the Malaysian team. Let's do it. And RRQ from Indonesia, they have a lot of support for sure. Some of them even flew in here to support the team. Yeah, some of them even have drummers. They have drummers. They have a cheering squad. They have a cheering squad. In the arena. That's how. This is esports now, man. This is esports indeed. I think the game is ready, Manji. Let's hop into game number 2. Let's do it. Smash them. Smash them again. All troops deployed. Says the announcer. X-Ray will be using the Cho Moon as this cushion. Ino as this Hylos, Siku as the Kimi, and Nenas as this Balir. From RRQ, it's Vin on this Kaja. It's Sin once again on the Hulkert. It's Liam on this Xborg, Tuturu on this Badang, and Lemon on this Lilia. We are at 30 seconds here, and both of the teams going in for the early mid laner plus tank mid lane. Lilia and the Xborg immediately going to the foreguard, but meanwhile here in the bottom side, Siku and Nanas, they will poke out the Kaja. So it's all up. It's just like in the previous game where they have invaded this opposing Kramer, but this time this is Hellcurt, not a Claude with a long-range Art of Thievery that can steal up the Kramer and secure it from themselves. Yes. This is a Hellcurt that needs to go up close and personal, and you don't want that to happen, but very nice movements, however, from this Hellcurt. They're moving in, there you go. That is, of course, the gang coming in from Team Todak. They want to get the Hellcurt. That is first blood for you. And now, Team Todak coming in for the dive. That is, of course, a power bomb coming in from him. Another rival play coming in for the Team RRQ. Is this revenge? No, he will just go for the tower, and he's just staying here. And man, is this a kill? Yes, it is. Moon, he will come to slaughter, he will die, but it's mission accomplished for Team Todak. Team Todak diving against RRQ, actually getting so much money out of that. If the cushion survived there, it was perfect for Team Todak. However, RRQ was able to defend, so this is a 3-4-1 exchange down the bottom, but with Lemon in here, I think they're gonna push the tempo into the bottom lane. Yes, they will. It definitely created space for Badang as well to farm Totoro right now, having the Vampire Mallet, ladies and gentlemen, and he can actually go for an instant sustain here in his lane. Now, Team RRQ, they are lurking towards the Turtle Pit. This is it. They want this. Lemon is at level 5. Ino doesn't even have the Glorious Pathway yet, waiting for the right time and right opportunity to strike. A slither of experience needed. There you go. All of the ultimates are now online. It's the Gusha. You don't want to give the buff to Gusha, Manji. You don't want to give the turtle buff to this killer type of. And if you are the Lilia, you really want to secure this as well. Wave the Dragon's committed. There's going to be a pick of the Glorious Pathway in there as well. They're chasing the Kaja, but the Divine Judgment is going to be there for the clutch play. Almost taking down the Gusha, and the turtle taken by Badang. RRQ, how are they finding these victories? They want Xborg. Okay, that is 1-for-1 exchange. Here comes the Ring of Order once again. Last hitting 2, but nice miscrack right here from Badang and the Deadly Group coming in from the damage. X-Ray, is he the X Factor? No, because look at this punch. Man, Totoro with the punches. He's the best
better boxer this time, Manjin, comparably to the Cho. I want to have to give it to Vin. Vin, amazingly well. This is why they first picked the Kaja, the comfort, the mastery of this guy on controlling this hero. If there's a replay, I wanna discuss, I wanna dissect how he did it, but actually what he just did was to survive, have the clutch, divine adjustment into the flicker, into the turret, and was able to even kill a one after that. Exactly, Mr. Wolf. But as you say this, hold that thought. That is Liam right there, popping the drag armor, but again, the Gacha with a flash of intention to counter go. That is the law and order coming in from Eno. He will pop the ring of punishment. Will he kill Liam? Yes, he will. Finn is here once again. There's no divine judgment. Searing Torrent coming in from Nanas. Lemon, he is quite low, but Finn is taken from the side. The Hellgurt, that is the blink, that is the deadly poison stinger, inflicting more damage. 6-6 is the score. Todak going in the bottom side. RRQ able to trade for a turret, but now they will get even more. They have the Hellgurt and the Padang. This is heavy hitters even in the early game. 4 minutes and 33 seconds in, a tier 2 turret up top was already taken, and somehow RRQ getting 3,000 gold ahead of Todak even after struggling in the first minutes. Yes, and man, Sin is at level 8 right now. If we're gonna talk about the first skirmish of this game, it is Sin at the bottom lane, just using his ultimate, the Dark Knight Falls, to help out his team. If you're gonna think about it, that is a 4-on-5 clash in the turtle pit. But as I say this, oh my goodness, is the Kimmy gonna be picked off? Can they still close out the kill? Xborg is chasing him. It's gonna be a kill on the Cho, but the Kimmy still survives, not for long, as the Kaja finishes off the kill. A 2-0 with RQ starting with balls. Without the vision, Team Toda cannot save their Kimmy. oh my. And the Searing Torrent wall, the pushback coming in from this Valir is not enough to get the good disengage that they want. 9-6 is the score, ladies and gentlemen. 77 seconds left for the next turtle. It is clear that RRQ, they know how to play the mid game. It's because of this Kaja. It's because of Finn pulling off the divine judgments. That is the rocket. Liam using the Virago armor to box out and to man up. More damage from Team Todak. You have to take note, Manji. They already took the blue buff onto the shockers of Team Todak. That means that this cushion will not have a buff. They pull up the Hylos and they do have the damage, of course, magic and physical. And some true damage in there to take out the Hylos. Oh! Okay, to the Roo. Okay. Just sponging the Cho. Sponging the Cho. Man, Finn right now, as we've said, this is, of course, the confidence coming in from RRQ. This is probably his favorite hero. This is a quick pick from RRQ. Just going in for the Divine Judgment. Who else pulls a Hylos? Nobody. Nobody does that, man. Only here with RRQ, M1 World Championship. 20,000 gold ahead. I mean, in the bank for RRQ. With only 16,000 for Team Todak. That's 7,000 by 7 minutes, even after losing, giving away 3 kills in the early game. Now, Lilia with the blue buff and the turtle buff as well. This Lilia's gonna hurt. This is looking bad for Todak. What kind of trap card can they pull off, man? Here we go, Totoro going in for the left jab and the right jab. That is, of course, the Dark Knight Boss. Triple! And again, the deadly poison stinger killing one. But man, Sid with the circus place. No, he won't survive this. This is an arrival play. But of course, that's insanity to kill this Yushin. And there's another redemption play in the top lane. But killing spree for the killer cock. Finn is putting on a show, man. It's the killer cock that we know. That is the Kaja, the flying chicken, but this time it's actually destroying the members of Team Todak. It's gonna be actually the highest, receiving so much damage from long distance, and the finish off from the Lilia. Again, the turtle buff, HP base damage for this Lilia. Oh my God, Totoro, this going in, very confident with his fist cracks, and man, look at this. Look at the items of Sin right now.
This is what you do. This is how you pull off the Hellcurt. Blade of Despair. Blade of Despair. 8 minutes in with the Nimble Blade already towards the endless battle. Endless battle. That's gonna hurt a lot, man, Gene. Yes, and plus the Ogre Tomahawk. And man, he can just maneuver his way out from the Gushen Blades. That is, of course, the counter. Oh no. Oh no. X-Ray. Look at the damage. Already in half health. Plus, he's not that tanky. He only has around 4,000 health. Was able to clear out the minion wave, but it comes a face crack wave. The dragon gonna be committed. This is just for some control coming out from X-Ray. The fight is still gonna commence, but this is the cutoff coming out from RRQ. If he survives this, it's gonna be good, but it's not possible. It's the ultimate, the fist crack, the fist break into the fist crack. More than enough coming out from Tuturu. Oh my. X-Ray now having 20 more seconds, but that's Sin! Sin came to win! Oh my! Double kill! And here comes the chase down. That is the fast break. That's the deadly poison singer. And man, that fade away second skill. That is a stun from Eno. But no, says Sin, man. Will he survive this? No, he won't. But man, the highlight place is just too real. And that is the Hylos down. 18-6. Sin, man. Acrobatic plays. Unstoppable for the Lilia. RR Gilyu again dominating Todak. Oh my goodness, it was a fast break play coming out from C. He knows exactly that he has the lead. The proper positioning of the members of Team Todak favored Team RRQ because Sin was so calculated in another divine judgment here, play in here. We go for the banner, but he gets the jump. The Lily's gonna be shut down with the help of the Gushen. It's gonna be a 2 for nothing trade-off as RRQ overstayed their welcome in the middle part of the base of Team Todak. Let's see, that was overly aggressive for RRQ, overstaying. 2 heroes falling down. Team Todak, they're hoping for another miracle play. Nice setup coming there for the firewall, but the Lord is at low health. Nanas is just pulling off all of the spokes, man. Burning down the Lord this time. However, they still are struggling. RRQ knocking onto the front doors. Oh, no. As the Dark Knight falls, but the Hylos is there to stun him up, and the damage is just way too much. Export with the Badam, with the Hellcurt, able to take out the Hylos. Yes, they will. Todak, they know this kind of situation. They've been here. They know this. They just need to defend. Just clear out the waves. Use all the spam. But man, okay, nice. Nice push back, but it comes Liam. Now on the bottom side, there is the way of the dragon, but he's going to be up against Tuturu. The damage from long distance, they are able to take the Badang, but in exchange, that's the Joe. So that's 1 for 1, while the Lilia split pushing down the bottom. That is really surprising. That's a Lilia. That's a Lilia. That's a Lilia, man. That is Lemon. Lemons are evil, man. Lemons are evil. Every villain is lemon. Says the SpongeBob episode. Here we go. Another ultimate from the Hellcurt, and Moon going in for the pickoff. Pops the sticker for extra icing. 22-12. This is Liam once again. But man, Todak, they're picking off Team RRQ 1 by 1, man. But RRQ with Liam still fighting. There's a lot of Operaga armor in there. Their immortality has been popped. There's the last insanity gonna be used by Liam. Still survives the courage mask. It's enough, Liam. Oh my goodness. With a sliver of health. Man, Piraga armor plus courage mask combo. And just letting Todak know that, hey, even though you think you can kill me, you won't. And to Team Todak, they really hope to get this pickups. This is quite hard, because this is the type of game that if you're Team Todak, you're hoping for RRQ to go for this very greedy place. And knowing RRQ, they won't do that. Oh, that's really... Immortality is such an imbalanced item for the export, because what happens is if you pop the immortality, when you come back, you still have a little bit of Firaga armor in there. Yeah, and good. you can pop your last insanity through that. Yeah, good. A very good item. Great item for him. Great item. But now, RRQ, they're grouping together now, hoping for Team Todak. I guess for Team Todak, they still need a little bit of time, but RRQ, they have
already taken all the inhibitor turrets, so even when the late game comes, it's still very hard for Team Todak to defend. It would have been a totally different story if they kept their inhibitors intact in the late game. Maybe they can pull off miracle plays coming up from the Gush and the Kimi, but that's extremely hard right now against RQ. But they're forcing something here. They're forcing it to the bottom side. There you go. That is the right judgment. Plus the Glorious Panther. That is killing spree. Coming from Lilia. She will pop the black shoes and she will go to school. Oh no. No. He will die. Yes, he will. 3 heroes falling down for Team Todak. And man, they ganked, but they got ganked. 23 to 13. 14 minutes in. 2 versus 5 man, Jin. It seems impossible. And the damage from RRQ, it's gonna be there. They know it. They're gonna take it. 2-0 for RRQ. Man, oh man. Man, Jin. Oh man. RRQ Indonesia on a different level. They have woken up. We thought that RRQ would have the worst mindset comparably to Team Todak because RRQ lost their last series. But they're saying it's just a reset. It's just a reset. Todak might have the momentum after their victory, but it's gonna be a big stop coming out from RRQ to stop the momentum of Team Todak from materializing. This is just Indonesia being Indonesia, man. And after this game, we will know what country, what nation will be the best. At least in Mobile Legends. Will Malaysia still put up a fight that's gonna be up to game number 3's performance? This is just them proving that, hey, all of you guys from the Philippines, you guys from Japan, from you guys Myanmar, from Vietnam, you copied our game. No, I mean you copied our meta. We have our own. We decide the meta. We are the benchmarks on how to play Mobile Legends. We are the gods. We are the gods of Mobile Legends. That is what RRQ and EVOS Indonesia, EVOS Legends want to prove. You can now change Indonesia to Mlbb. That's how the Mlbb capital of Southeast Asia. The Mlbb capital of the world, Of the world. Let's look at the stats. My goodness. What a performance from Shin. 818 gold per minute for this Hellcurt. You have to take note, he was the first blood. Even. He died. Plus, in the bottom lane. Even after that, Manjin. That is very difficult if you are a Hellcurt. If you were the one to get first blood, man, it's very hard because Hellcurt, it's like carry. You have damage, yes, but in the early game you cannot like join the fight. But you need items. You need items first. But with Sin pulling this off, he's just way too good, man. 818. By the way, shout outs to our Indonesian stream here. Oh, from Indonesian they're quite happy for broadcasters they're quite happy right now. And shout outs from the left, our Malaysian stream. They're very sad right now. They're very sad. We are the mediators here, guys. So just imagine there's a casting table for the Philippine, for the English broadcast. From our right, from our right, that was Indonesia celebrating. From our left is the whole of the Malaysia broadcast. And man, and you can't blame them. They must be heartbroken from those losses from Team Todak. Let's see, man. Can Todak prove that the heart of the cards exists? Look at that, 35,000 damage dealt by the Kaja, even better than the Lilia as well as the Hellcurt. The leader of damage was Lemon. Well, this is the MVP, but the leader of the damage was Kaja. Yeah. This is why they The killer cock. The killer cock, man. The killer cock. Oh, wow. But again, your MVP, every villain is Lemon, says that SpongeBob episode, and Lemon is indeed evil. Coming in with this Lilia. Even though he's the MVP, I do feel that it is a team effort for RRQ. The Lilia will not be possible if not thought properly by the side of Team RRQ. If they do not rehearse it as much, if they don't know exactly how to use it, it will not be enough. Even if you think that the Lilia is good, if the preparations are not that good,
it will be nothing. It will be nothing. And man, RRQ just proving, hey, Todak, you have 3 fruits. All we need is one lemon. One. One lemon. One lemon to rule the world. Wow. I'm excited to see the highlights this time, Manji, as we're gonna look at how the game developed. The first blood was the Hellcurt this time, Manji. But man, the recovery was just way too good. Yes, I do like the action here, the answer from Liam. Doesn't want to give up this tier 1 tower in the bottom lane because our team Todak, their mission was to get this tower and open up the bottom side and just suppress the Hellcurt and hope that they can win team fights without anyone. With the sliver of HP, the Divine Judgment was real. Moon was able to run away for a little bit, with a little bit of HP, by the way. Kaja still stays in the fight. He did not wriggle away. Was able to get even a pick up that time. Yeah. And also forced the Cho to go at him. Yes. And in turn, there was more valuable kills. Yeah. Because that is X-Ray, a core hero. In exchange of a Kaja, you will take that trade any time of the day. Any time of the day. Definitely right there, man. Vin with this Kaja, so amazing. So amazing. So amazing. Soaring high. Pulling off good divine judgment to help his team gain the advantage. We've seen it time and time again from this game. And this is where the snowball started. Another good usage of the divine judgment in there. With the Dark Knight Falls, there wasn't anybody who can help the Kimi. Yes. At the moment, I was isolated from the team. And now, yeah. Good Sin, really masterful plays from the Hellcurt. Knows exactly where to go. Knows exactly how much damage he can deal against its opponents. With the deadly poison stingers, able to take down the Cho. Yeah, man. RRQ. After that specific clash in the top lane that dictated the game. And it was RRQ all throughout. Even though they're tower diving, it's quite greedy. The damage is not enough for team Todak to come back from this. Even this, look, Liam, this is so clutch, man. Yeah, look at this. Because he will die and the immortality will be popped, but because of this, some Viraga armor left can use the last insanity to go away, and then the courage mask to go with it. Definitely. Some amazing control coming out from the export. Indeed, that is kind of like a cheat code for the and the divine judgment of the Kimi once again. I'm telling you, man, Vin is playing so well this game. It's like in the zone. In the this zone. Specific game, man. He is in the zone. Oh. Man, Vin, dude, you don't pull high loss, man. Even especially in terms of like late mid game, right? But with him having the power spike, it's just, hey, let's go kill this high loss now. So we know that we can kill the high loss, right? Kill the high loss. He knows. He's a master of the hero, I would say. Yeah, Kaja should be a ban here against Vin, but if you are Team Todak, how many heroes should you be banning? Like, you can't give away the export, you can't give away the Kaja this time. The Kufra cannot be given away, Harith as well. How do you draft against RQ at this point? I think that for Team Todak, they should have something up their sleeve. They need a trick that can all of a sudden tilt the balance in their favor this time. Speaking of tricks, I want to see the Chango. I want to see the long-range trick. Oh, wow. I want to see the coast-to-coast strat. I think the team RRQ are always banning out the Chango. Yeah, they know this. Yeah. All right, but again, let's watch another video. Stronger. Hands up. All right. Okay. I'm not fat, just chubby. In the world of kung fu, speed defines the winner. The perfect combination of might and magic. Whoever I want to kill. Saber. Ling. These blades are my teeth. And I'm Marty.
TMR kill. Come on, give me some food. Akai. Bingo. Okay. I'm not a monster. I'm a demon. Hanzo. Agus. Leopard. Okay, 3-1-1. 3 days later. In my bed, your turn. 2-1. Thank you, Timo. Bye. Bye-bye. The outcome is clear. Arrow, find your target. The real warrior is here. My fists are unflinching. When you gaze into the abyss gazes back.
we are Are back back! here again mga kaibigan. Siyempre, ito na nga ang game number 3 ng Todak versus RRQ. Siyempre, kami ang magiging shoutcasters nyo para sa laban na to, sir mga kaibigan. At ako naman si Pops Toriyama. Kanina nga nakita natin ang dominating game RRQ having this 2-0 standing against dito sa Pride ng Malaysian Todak. Talaga namang napakaganda na pinakita dito ng RRQ. And ano nga tingin mong magiging sagot dito ng Todak? Ang nahirapan tayo dito, hindi ko na, or nagulat tayo sa pick ng isang Gusion doon sa side ng Todak. Kasi parang first time na nakita natin doon sa lineup nila mula doon sa day 1 at saka doon sa day 2. Hindi ko alam kung nagulat sila or yun na lang yung pag-asa nilang pumasok doon sa side ng lineup ng RRQ. But ang nagulat naman tayo doon, ladies and gentlemen, alam ko napansin nyo din, na si Lemon nag-mage na. Which is si Lilia. Nilabas na ni Lemon ang kailangang ilabas mga kaibigan. And kung napapansin natin dito, yung pick ng Gusion for Todak is parang sugal. Oo. Sugal talaga yun para sa kanila. And every time na pinapatay nila dito yung X-Work, hindi nila ma-burst. Nakita mo yun dun sa may middle lane. Almost sa top lane na rin. Pinatay nilang tatlo. Nag-lower spotplay sila. Binigay nila lahat ng pwede nilang ibigay dun sa isang X-Borg. Pero nag-last insanity siya palabas. Para kahit pa paano, hindi siya mamatay dun sa clash na yun. And malaking bagay yun para sa kanila. Kumbaga, kung sakaling mabibigay yun at yung skills nila na ibigay na, kung sakaling magka-clash yung kalaban or magka-counter attack dito yung RRQ, pwedeng palagan. Pero eto na nga, pakita na natin ang game number 3 na yan. So, this is the last draft pick for Todak. Paano natin nasabi niya, ladies and gentlemen, this is a best of 5 series. And now, having a 2-0 standing na lamang dito yung RRQ, kailangan ma-force ng ating Todak, which is coming from Malaysia, ang ating game until game 4 para tayo magkameron ng game 5. So, ibig sabihin, yung momentum dito ng RRQ napakalaki. Yes diba? naman, tama ka naman dito. And tingnan natin, Kaja na ba na din dito for Todak. So ayaw nila na manggugulo sa kanila. And Valir na ba na din. And kung titignan natin dito para sa RRQ, nagban sila ng isang Grak. Alam natin, Grak ayaw nila ng invade. May mangyayaring invade dito. So good thing binanila. And Harith, syempre. Harith ang binan dito sa side ng RRQ para lang mas madami pang ma-open dito sa kanilang lineup. Kasi ganun yung nagiging technique nila eh. Diba? Parang ang binaban na dito ng RRQ is yung mahirap sa lineup nila. Hindi yung respetong ban doon sa kabilang side. And now, Masha pick coming from Todak. Balik ata sila dito, Kuya Herbs, sa sistemang lalaban yung 4 na membro ng Todak and then bibigyan din ng space ang ating Masha para makapag-push. Pero para sa akin, masyadong maaga ang pag-pick dito sa Masha para sa Todak. X-Borg and Kufra ang nakuha dito para sa RRQ. You know, X-Borg, pwede siya maging damager, pwede siya maging tank. Kufra, marami ang skill, pwedeng pangontra sa mga heroes. Pero Lilia ang nakuha dito. Ang sagot ng Todak ay kumuha kami ng damage na umpisa pa lang, masasaktan na kayo. Well, nakita nila dito kung gaano ka-dominating ang isang Lilia sa kamay ng RRQ, which is nga si Lemon ang gumamit. So, ang magiging nangyari dito, medyo ginawa na to. Nakita na natin yung lineup na ganito, guys, doon sa EVOS Legends, di ba? Uy, Samus ang kinuha dito, hindi talaga nag-secure ang Todak ng mga tank. So, pwedeng kumuha. But, eto na nga ang Selena. Ang bibilis mag-pick nila. So, ibig sabihin, kumbaga ganda yan eh. Pumix sila ng mga tanks or supports dito and fighter. After nun, may combo na agad na sila ilalabas. You know, kumbaga dito, Kufra and Export, sunod na natin dito si Lena. Tapos pagkatapos ito, sunod na natin si ganito, sunod na natin si ganyan. Kumbaga, variety yan ng mga picks nila dito. Pero Claude, ang naban dito sa Todak, mga kaibigan. So, dito sa side ng ating RRQ at Todak ngayon, parang meron silang plano. Kasi ang bilis nilang mag-pick, ibig sabihin, yung mga combination ng line-up nila, kailangan nilang makuha. At yun, parang nagbibigayan sila. So, this is the very first time na makikita natin na magpapalit ng mga lineup yung Todak having this Tamus and then Masha. Ibig sabihin dito, ang gagawin nila dito, stronghold sa lane. Kirk, si Tutay, nako. Nakita ko na to yung... Nakita ko namin to. A duo assassin coming from RRQ. Nako po. Oo naman, talaga namang napakaganda ng nangyari dito, mga kaibigan. And
to think na kumuha sila talaga ng isang malupitang Hellcurt dito sa larong ito, malaking tulong yun. Dark Knight Falls and yung burst ng isang Hellcurt dito. Like, 2 assassins na naman tayo. Hellcurt and syempre, Selena. Alam naman natin na Abyssal Arrow and Abyssal Trap niyan talaga namang makakapagbigay ng vision sa mga kakampi niya. Ang mahirap lang dito sa side ng ating Todak, which is having this Tamus at saka yung ating Masha. Yes. Tingnan natin kung magiging kung yung plano nila dito or na-practice talaga nila to. Pero hindi naman natin pwedeng isang tabi na isa rin ang pagbabalik ng lineup dito na mayroon tayong Masha. Ito yung isa sa pinaka-counter. Kung wala kang Grak na malakas mag-zone, isa dito yung malakas is yung Basha. Makulit yan. Kumbaga, yung galaw dito ng Basha, lahat ng push or lahat ng mga damo-damuhan dyan ay kukuhanin niya. Pero kuha na nga dito ang isang Granger. Para lang magkameron sila ng damages. Yes. Just in case na mapunta tayo dito sa late game. Oo, hindi na sila kumuha ng Lolita dito kasi alam naman nila na kung sakaling tatamaan dito ang isang, tama ka doon, ang isang Abyssal Arrow, ang Changi, mababurst at mababurst din naman. And malaking tulong yung Dark Knight Falls dito para mabigyan ng space and mabigyan ng vision yung mga tropa niya. Pati ang gagawin lang dito, kahit wala tayong Lolita, ang magiging mission ng assassin is hulihin yung dalawang mages na meron dito sa lineup ng Todak. Tama ka doon. And titignan natin dito kung sino nga bang pwedeng manalo sa pagkakatawang ito. Game number 3 nga ba to? I mean, aabot ba to ng game number 4 or tatapusin na dito ng RRQ ang para magdiretso na dito sila sa ating upper bracket. Parang rematch to, no? Kung sakali. Magiging rematch to, ladies and gentlemen, kung sakasakali man na RRQ ang tataas muli doon at haharap sa ating EVOS Legends. But again, yung Todak dito, alam natin, home court advantage. Yung puso nila dito, kailangan na nilang ibigay. Pero ang sinasabi nga natin dito is yung kalamangan dito ng RRQ. Yung pressure, yung pressure na ibigay nila dito sa players ng Todak. Kumbaga, okay lang na matalo kami. So, meron pa naman game number 4 and game number 5. Pero mas okay and mas magiging maganda and makakapag-practice pa ang RRQ dito at papag-aaralan yung galaw ng EVOS kung mati 3-0 nila agad ang larong to. Kasi itong RRQ kahapon is naging dominating yung EVOS Legends against sa kanila. Yes. Having a 3-0, di man lang sila nakaisa. Masyadong mabilis yun. So, gutom sila sa pagkapanalo na yes, pareho po silang taga-Indonesia. So, pag sila yung umakyat doon, alam na natin na galing sa Indo, yung ating hinihintay na World's Champion. Pero para sa akin, naniniwala pa din ako na kayang-kayang ibalik to ng Todak. Dito sa line-up nilang double mage, grabe. So magiging okay ito sa Todak, pero titingnan natin, it's not about the hero pool. Ito yan it's about the execution, the rotation na ipapakita ng RRQ dito. Kung sa early stage of the game is magiging aggressive ang RRQ, pwede silang manalo. Having a Selena on their lineup, level 2 pa lang, talaga naman pagka tinamaan ka ng Abyssal Arrow, mababurst ka dito. Yun yung maganda dito, having a Selena. Pero ang magiging system pa dito, Kuya Herbs, ang ganda nung napasok na ibinigay ng support dito na ang mangyari kasi nag-double mid setup sila. Pero kung mapapansin nyo, kung bakit ganun, yung Chang'e natin, long range yan. Gusto mo ipa-free hit yan. Ngayon, ang counter nila doon is yung second skill ng ating Lilia, yung mga bomba niya dito. Hindi ka nga naman, hindi ka mag-re-race, pumasok nang hindi mo mapapatay muna yung Lilia. Plus, yung tankiness ng isang Basha na makulit at saka yung Tamus, napaka-goods na goods yun. So I think may palag dito yung Toda kung gusto makipagsuntukan nung dalawang assassin ng ating RRQ. Pero feeling ko kaya sila pumili ng Hellcurt dito sa pagkakataong to is to burst down ang isang Chang'e. So once na nawala ang isang Chang'e, wala na magbibigay sa kanila magical damage. Yun lang ang mahirap dito sa site. Pero sabihin nga natin dito, ang kalamangan nga ay nasa RRQ. Babalikan nga ba tayo dito or this is a epic comeback coming from Todak. Ipakilala muna natin, ladies and gentlemen, this is a Game 3 RRQ on the red side. Si Vin ang gagamit ng ating Murasin for this Helgard Liam on Xborg Tuturu para dito sa ating Ranger and Lemon
for the mage na ating Selena. Ito na nga, welcome back kay paring Lemon, pero Todak dito, X-ray gagamit ng Masha, muna naman kay Changi, back siya dito para kay Inoue, and Zico for Delia and Nenas for Tatakamix. Ito na nga ang bakbakan natin on the middle lane. Nakikita natin, ladies and gentlemen, nakikipagbabakan dito si X-ray against si Liam, pero magmamaba-out muna dito yung ating Todak. Nakita mo naman dito kahit tatlo yung buhay ng isang X-ray dito, inaapoy-apoyan lang, nababawasan agad ang isang linya sa kanyang buhay. Pero Kuya Herb, dito sa may bandang top lane, nakakuha dito ng ating Todak yung buff. Ito yung sinasabi ko, kailangan maging aggressive ng mga teams. Kailangan talaga yan para at least makakuha sila ng position or makakuha sila ng objective dito, which is the top lane. Eto wala silang Kimi pero yung nakikita natin dito kay Mo, napakaganda dahil kinakapitalize talaga nila dito yung line-up nila dahil alam nila malakas din to sa early. So now, lalakawan nila dito Lemon and Liam, gumanti lang sila dito sa bottom lane. So right now, nagiging natin play safe yung whole things natin dito. Alam nila yung capacity ng Todak. Yung RRQ alam nila na pwede silang i-comeback dito. So play safe muna tayo dito. Kaso, eto sabihin natin, tama ka naman sa sinabi mo, early stage of the game, teka lang, mamaya na natin ibalik yan sa akin. Pero dito mukhang tatakbo, tatalo na nga lang. Napatalo dito, pero nabigay na nga din dito. Agad, ang first blood coming from Nenas, mga kaibigan. Medyo parang nakaisa din ang ating Todak at yung momentum nila dito, gusto nila yun para magdire-diretso. Having this Nilyak dito sa ating kay Zico. Okay, balik tayo dun sa binigay ko sa inyong pag-uusap kanina. Sabihin na natin, tama ka, sa early stage of the game, lamang na lamang talaga ang Todak. Pero pag dumating ng mid-game o late-game walang marksman ang Todak dito. So ang maghahari dito for the middle or the late game is Tuturu. And nakakuha na nga siya dito ng tower. Ito, kung mapapansin natin dito, Turtle 1 ay nasa side ng ating Todak at nakuha ito ni Zico na meron naman burst damage na talaga dito yung ating Lilia. So mahihirapan lang dito yung ating RRQ dahil yung double assassin nila dito, ang hinahanap nila dito ay yung dalawang mage ng ating Todak. So nagiging risky dito. Bumabalik na lang sila sa sistema of hindi natin kaya. Balik tayo dito. Helker trying to push on the top lane kasi na-push na naman nila dito yung bottom. Kuha na lang sila ng objectives dito. Kumbaga Helker dito, ang gagawin niya is to have some vision para makita ang isang moon dito at mabigyan ng silence for 1.5 seconds every time na mag-blink siya or mapupuntahan niya dito ang isang moon and Changi. Pero nakita natin dito ang mga spell ng RRQ. Meron silang dalawang arrival na coming from X-Board and Vin. Pero ito na nga mga kaibigan, Ioli mabibigyan na Darknet Tool nabigay na nga rin dito. Pero kung mamatay, revitalize na ibigay doon para makapag-sustain ng buhay dito. Grabe naman, pero Moon nakakuha agad ng objectives pero walang tinamaan para sa Abyssal Arrow. Pero feeling ko sa ngayon, Abyssal Arrow ni paring Lemon, wala pa masyadong tinatamaan since na dumating dito. Isipin mo, 3 minuto pero never pang nakatama ang Abyssal Arrow dito. Ang mangyayari kasi dito, pag nag-dire-diretso to sa side ng RRQ, mamaya hindi na matatakot sa Abyssal Arrow yung side ng Todak dito. Kasi hindi na mararamdaman yung damage dito ng Selena kung hindi siya mag-i-snowball sa ating early game. Pero dito na mamama-out muna dito sa Helker dahil na andito na yung 3 membro dito ng Todak. Yan na nga yung sinasabi natin. Early stage of the game, kailangan kuhanin to ng Todak para kung sakasakali man, maglumamang sila dito. Bulaga! Ito nga nakakita pa ng laban pero Dark Knight Shield bigyan na nga rin dito pero Shin mukhang makakatakbo sa 3 kalaban dito. Napansin mo doon, yung isa lang ang nakatakas, nahuli siya nung Masha doon and muntikan para makuha din. Pero ito naman dito, pero ito na nga mga kaibigan, buhay pa ang Turtle Lemon. Talaga namang auto lang doon sa Turtle. Nakakuha pa nga ng objective pero mamamatay agad sa kamay ng isang Lilia. Pero Vin mukhang tatakbo laban sa 4 na players dito ng Todak. Ito na nga ata ang comeback ng Todak mga kaibigan. Ioni pinasok, masyadong malalim yan, masyadong maasim yan. Tuturo bibigyan ka dito ng mga bala. Normalist, pero eto si Vin. Tamang punta lang doon and the meteor shower coming from Changi. Pero X-Board, may sagot pa rin pala. Last Insanity, wala ka ng black shoes. Eto na yung maganda na sinasabi. Dire-diretso yung Todak. Alam nila kung paano i-capitalize yung lineup nila. At talagang hindi nila inahayaan
na makagameron pa ng momentum dito. Ayan na nga, Nenas, binigyan pa ng revitalize dito kung wala nasalya doon mga kaibigan. Pero hindi nila napapansin na nagba-buy time lang yung mga kampi dito ng RRQ para makuha ng objective ang isang Hellcurt sa top lane. Pero X-ray tamang flicker lang naman dito. Mamba out. Ayan na yung sinabi natin. Yung binibigay dito ng panggulo or yung oras na binibigay ng mga kampi dito ng RRQ is grabe. Engine free farm na naman. Ito nga, tama ka doon, Kuya Herbs. Ang ginagawa dito ng RRQ, yung 4 na membro o yung 3 ay pinoforce na magkameron ng clash at akitin yung membro dito ng Todak habang nagbabay time na yung Hellcurt. Sakit talaga ng damage. Sakit talaga ng damage dito ni Moon. Hindi ka talaga pwedeng magpahuli dito sa double damage setup ng ating Todak. So, X-ray dito. Grabe naman talaga ang pinapakita dito ng Todak. Talaga namang gustong bumawi. Pero Ioni, having that back shot is commendable talaga. Lahat ng mapa dito iniikot. Pero titingnan natin kung hanggang saan nga ba. Pero eto na nga yung backup ng RRQ sa top lane. Nakakita dito ay stretchables lang. Ayaw na munang bumatak dito. So, ang mangyayari dito sa side na ito, sila naman yung pupunta dahil alam nila yung threat ng isang Hellcurt. Hindi nila pwedeng pabayaan na ganito yung ginagawa ng ating Sid for this Hellcurt. Kasi ang mangyayari dito, yung pressure lane mamaya, magagantihan na lang yung Masha at saka yung Hellcurt. Kung sino yung maraming ma-push. Dark Knight Force binigay na nga dito pero nakukuha ng Turtle. Ang isa pero yung top lane, binubugbog ang isang Tamos. Buhay pa rin sa hanggang ngayon. Naku po. Uy, buti na lang. Nakatakas pa doon si Nenas pero kamunti-munti ka na doon, ladies and gentlemen. Now, having this tie, dito sila sa ating gold. Kung mapapansin natin na nagiging play safe, 6 minutes on the game time natin dito. Pero nag-black shoot na lang dito si Nico para lang makatakas dito sa ating si Liam at saka si Otoro. Tama ka naman dito, pero revitalize na ibigay na nga rin dito. Tamang tambay lang sila doon. Yung mga tumataas-taas na cross pero napatay dito ni Masha ang isang Hellcurt. So, Hellcurt ay kailangan na tumaba dito sa pagkakataong ito. Lemon, having a Selena on their lineup, nakikita natin na parang hindi naging effective sila. Hindi talaga. Oo, ang pagbuwan sila. Pero yun. Pero ito, naisa pa nga dito yung ating RRQ. Pero ito, nakipagbabida. Iyon, medyo delikado talaga dito. Liam. Pero, ito na nga ang sagot mga kaibigan. Ilaparing Todak dito. Siku, nagbibigay ng damage. Dalawang heroes dito ng RRQ. Black Shoes, binigay na nga rin. And mukhang aalis na lang ang isa. I-secure mo yung isa para makatakas siya. Tama, pero ito makakatakas lang talaga dito. Umuwi na lang dito si paring Liam mo. Ang mangyayari kasi talaga dito, nakita na dito ang ginagawa ng Hellcurt. So, kinounter na to ng ating Masha. And now, nagbigyan ng pressure doon. Kaya na makapag-1 dito. Pero si Nenas, masyadong malalim at bang! Napatay dito ang ating Tamos si Nenas. Pero ito, ang kalmot ay mas masakit dito sa Todak, which is si X-Ray. At grabe naman talagang pumalag. Ibig sabihin, alam niya na nakaya niya dito yung Hellcurt. Kayang-kaya niya na talaga dito yung Hellcurt sa pagkakataong to. Having a 2-0-1 on the score and syempre, Demon Hunter Sword nakakuha na nga ni X-Ray dito. Pero, grabe. Pero Kuya Herbs, kung mapapansin natin dito, may laban pa din talaga dito yung line-up ng Todak. Kasi meron talaga. Alam ko nakakapatay dito yung Masha, pero yung mga simple mistake na dapat na pipitasan sila dito, which is si Nenas, kailangan hindi niya yung gawin ng dire-diretso. Kasi magkakameron ng farm na merong marksman dito, si Tuturo. Kasi mamaya, pagka nag-game tayo dito, naku po, makakapag-online talaga ang isang Ranger. Pero ito sa ating bottom lane. Lalaban naman daw na Tyrant Strike, binigay na nga rin dito. Pero ito na nga, Major Shower, sagot daw ni Moon. Ay maganda rin naman yung backup dito ng tropa. Atin dito, nangyayari sa ating bottom lane, kung mapapansin nga natin, dito na lang pumunta si Sin at nakita nga naman to ni Sin. Pwede sa 1v1 si Sin. Pwede to. Pero ito, nag-black shoes pa, pero hindi. Mas masakit. Yung kalmot ni Sin. And now, having this arrival para lang ma-secured, alam niya magpa-follow up yung ating Todak. Ito yung maganda dito sa RRQ. Having Hellcurt on their hand para pumugak. Merong dalawang naka-arrival dito which is Kufra and Export if ever nakukulangin sa damage ang isang Hellcurt. Pero eto nga, X-Ray lalaban naman daw, bibigyan naman daw ni paring Lemon ng aming dahil. Bibigyan ka nga naman talaga dito ni paring Lemon. Lemon yan on the mage and now nakikipag 1v1 dito. Tamos versus sa Hellcurt. Second skill dito mama. And now, mamba out lang muna dito dahil nandiyan na si Iyong. Pero Export nandun sa bottom lane. Gusto ata makapalag pero eto nga ang laban mga kaibigan. Assassin, laban sa tank. Talaga man lang babraso. Pero yun, nakaiwas tayo ng late na nga dito. Pero eto na nga, isa
Laban sa tatlo. Mukhang katapusan mo na. Ioni, do you love me? Are you riding? Ikot-ikot lang. Talaga namang napalupit. Patay! Meron pang isang tigil. Binigay na nga dito. Si paring Sigo tatakbo na lang sa kamay ng isang kubra mga kaibigan. Pero nakabahal sa laro. Hindi yung nag-i-abi sa laro. Ayaw man niya mag-is. Oy! Nako! Napunta sa Blackshot. Mga kaibigan, ito na yung backup ni paring Moon. Pero bin mo ka pa mamamatay. Adabi! Ito na ang sinasabi natin. Huwag na huwag niyong papakita na magkameron pa ng potential comeback yung ating RRQ. Nauyo na. Ito yung sinasabi natin, ladies and gentlemen. Kung mapapansin nyo dito, lamang talaga yung Toda kanina. Having the push ng Masha doon sa may bandang top lane. Tapos yung minions sila na andun din sa middle lane sa bottom lane. Pero ang nangyayari kasi dito, laging nagkakameron ng clash dito against kay Sid. Diba? Ang tabang padilim, mga kaibigan. Sino ba nakakuha? Sangi, nakakuha dito. 4 laban sa isa. Iya, mukhang tatakbo na lang kahit may pakpak ka. Puputulang ka niyan. Ako taga-putol ng pakpak po, mga kaibigan. Pero ito ang sagot ng RQ. Lalaban naman daw. Bigyan ng revitalize dito. Maraming bakal bote doon. Kuhanin yan. Kuhanin nyo yan. Ayaw, hindi mo nakita. Ang maganda lang dito, ladies and gentlemen, si Moon ay sinecure niya lang na nagkakameron tayo ng clash doon. Pero yung Lord 1 kailangan mapunta sa atin para yung momentum sa Todak is maging dire-diretso. Nakita mo naman yung item dito ng isang Masha. So, trio core item na rin. And more on attack speed, the movement speed ang meron dito ang Masha. So, kahit saan pumuntang lane, goods na rin naman. And ang isang Changi dito with 3 core items din. Pwede na sila pumalag dito. Pwede na. So, ang mangyayari dito, ika-counter lang talaga dito na magbigay ng pressure yung Hellcurt sa isang lane, kahit ilang lane. Kasi hindi naman nila push ata. Dahil dalawang tore pa rin nasa middle lane dito, pero sasabayan ata yung Lord 1 ng 3 miyembro dito ng Todak. Oo. So, ang mangyayari dito, 4v1 na naman, ay 4v4 na naman. And kailangan lang naman na masecure o mabasag agad to. Tama naman dito ang ginawa. Arrival. Successful. Ito na arrival ni Maring Liam. Huwag masyadong masin. Goods lang. Pero ito, natatakot talaga dito. Sino ang mas malaki? Ang Kalmot. Pero ang sagot, mga kaibigan, Yatapi Bowlers, tinamahan sa laro. Patay! Yatapi! Ito yung sinasabi ni Kuya Herbs kanina na maganda na magkameron ng 2 arrival. Ayun yung ating RRQ dito. Yung backup dito ng RRQ para sa mga kakampi niya. Talaga namang napakaganda pero lasing sana. Binigay na nga rin dito mo kamay na isal niya pa. Ito naman, Anden Sunata. Binigay na nga dito pero Lemon binabakbak dito ni paring Tamus sa laban naman daw. Kung magbibigyan. Pero Hellcurt wala pa rin dito. Lemon mukhang mamamatay sa kamay ng 2 players dito. Pero Tuturo, hindi pa tapos ang laban. Pupus dito ang isang Hellcurt sa bottom lane pero 4 ang nasa top lane. Paano mangyayari mga kaibigan? Pinakita na nga direct yung mapa dito. Para, ay naku po, tingnan natin pag dire-diretso to. Masakit to sa ulo. Pero ito, uuwi na lang yung Hellcurt. Kumbaga yung trabahong pressure na naibigay niya doon sa may bottom lane, sapat na yun. Uwi na lang. And now, just to fight time na dito, makahinga man lang yung ating 4 na membro dito ng RRQ. Maganda yung ginawa ni Sid. At least nakawala sila sa pressure. Pati dalawa yung nagde-dev talagang hindi ipinasok doon ng Toda kasi alam nila yung threat na ginagawa doon ng Hellcurt. Yes. Pero guys, ladies and gentlemen, ito lang yung pagbabalik ng counter. Ito nga yung sinasabi kasi, maganda kasi counter sa ginagawang side push ng isang Masha, yung arrival. Dahil madali ka makakapunta doon just in case na magkakameron doon ng team fight. Tama ka naman doon ng sobra-sobra pa sa very light. Pero ito na kasi paring Yoni natin, do you love it? Tamang talon, tamang talbog, piling trumpo ang isang baksa dito sa larong ito. Naku po, marksman, mukhang pwede na mag-online dito. Online na dito si Tuturo at tuturuan talaga dito ang ating Todak na mag-marksman. Ito yung delikado sa side ng ating Todak. Wala silang marksman pero bumuguhit. Almighty, mga kaibigang Besiwap, yung top lane. Lalaban naman daw, binigyan dito, pero arrival lang tropa. Lalaban pero Yatapi Bowlers ang mga tropa nating RRQ dito. Pinapunta sa mga tropa niya. Tinamahan dito ng ating sa laro. Mag-post ka muna dyan sa YouTube, mga kaibigan. Eto nga, pwede ka na rin mag-vlog kung gugustuhin mo. Pero Dia, mukhang mamamatay dito sa pagkakataon ito. Nasasaktan, lasisan. What a crossover! What a crossover! Dito. Crossover si Liam dito, napakaganda. What a crossover kay paring Liam dito, Lemon. Mukhang hindi nagiging maganda sa kanila. Ang abisa laro! Tinamaan dito! Nako, ay sakit! Uy, parang gumuguhit naman talaga dito si Lemon at isa pa nga daw. Tinamaan si Baxia! At tapos na mo na! Pero huli ka, Balbon! Napakasakit naman talaga ng mga Dragon Balls sa binibigay dyan. Picture shower, nabigyan tinamaan pero Dia may backback pa rin yan. Tuturo, free hit lang sa bandang gilid pero X-ray. Eto nga
dito kay... Ay, naku po. Cardo sa Liam. Bigay na nga dito. Shin. Pero si Nasa Heather. gilid. Babay! Naku po. Ito na nga ang laban na sinasabi natin. Lalaban naman daw si Paring Shin sa dalawa. Pero mabutok po. Yung dami. Hindi sapat. Hindi sapat yung damage at kalmot ni Sin dito dahil si Moon ay online na din. Yata pinagalit na si Gokopor. Mga kaibigan, laban kay Bash Stampede. Hindi daw. na lang. Tuturo. Gokopor versus Bash Kaya ba Stampede. ni Tuturo to? Hindi na natin dito. Toda! Kaya na. Kaya pa! Let's go! Hey! Nako. Team Malaysia, hindi binigyan ng sweep ang ating RRQ. Buhay pa. Having this 2-1 standing. Grabe naman. Nako. Ano sa tingin mo magiging highlights dito sa pagkakataong ito? Eto para sa akin dito, napakaganda yung mga yung ginawa dito sa clash ng ating kung mapapansin mo dito yung dire-diretsyong pagpalit ng ating Masha nung nilabanan niya ng 1v1 yung ating Hellcurt. Kung mapapansin nyo guys, hindi pinapansin nung ating early yung ginagawa ng Hellcurt. So yun yung nakikita natin na kaya na-push niya yung top lane. So ang nangyari naman dito, nagdire-diretso dito yung ating apat na membro ng ating Todak. At si Masha, hinanap na ni X-Ray kung nasa na si Sid. Kasi parang, ops, hindi na tama to. Kailangan na kitang palagad. Kailangan talaga. And nakita naman natin dito, maganda yung mga arrival ng RRQ. Oo. Pero sa pagkakataong ito, hindi naging successful para sa kanila yon. And nakikita naman natin dito, Shin pinipilit ng lumaban eh. Pinipilit niya talaga. Pinipilit niya na makakuha ng objectives. Pero Masha is every time na makikita niyang may Hellcurt sa linya niya, talaga namang yatapi bowlers ka dito. Yatap talaga. Kung mapapansin mo Yatapi dito, bowlers. Palakasan ng kalmot dito, yung Masha at saka yung Hellcurt. Pero kahit may silence, ang ating Hellcurt, hindi na siya umubra. Sino ba naman mananalo kay Bash Stampede, kay Gokopor? Oo naman. Gokopor versus Bash Stampede, pero ito na nga panoorin natin, ay pakita natin ang ating postman. Yan, statistics. Kung mapapansin nyo nga, ito yung maganda sa pinag-combination or sa ginawang combo mages ng ating Todak. Hindi makapasok yung dalawang assassin kanina sa early kay Lilia na pinoprotektahan niya yung ating Chang. Yes, diba? And now, yung nag-zone na lang dito, which is ang maganda nga ay yung Basha, kaya nagkameron ng spacing. And then nagdire-diretso naman yung... Sobrang comment dito guys ito sobrang comment sa isang Basha. Oo, grabe. Si Basha yung nagbigay ng lahat kung ano man yung meron vision, dito, vision, lahat ng, kumbaga, kundi dahil kay Basha dito, hindi tataba lahat ng mga heroes na meron dito. And alam natin na malakas talaga sa early ang Todak dito, having a Lilia and a Changi on their lineup. So, minaximize nila yon, naghari sila sa early, hindi naging successful ang pagkuha sa Selena, kaya ito yung naging sagot dun sa ginawang pag-ikot ng isang Basha. Oo. Plus, ang mangyayari kasi dito, they have a duo assassin. So, ibig sabihin, nagsosupport lang din dito si Liam, which is the export. Ang nangyayari dito, paano mo nga naman papalagay yung dalawang offlane na Masha and Atamus doon? So, ibig sabihin, ang kailangan talaga nila dito is pumitas. So, ang nangyari naman dito, hindi ka sila doon ganun kadiling magpitas dahil yung Chang'e at saka yung Lilia, yung burst damage niya is mabilis, not online. Tama So, ka na. having this MVP for the game, Chang'e, look at the item dito. Ito na nga yung sinasabi natin na ang meta ngayon, ang Ice Queen Wand and Glowing Wand. Talaga namang talaga naman every time na may skillan ka or makakaranas ka ng bumabagyo, talagang major shower dito, magkakaroon ka ng burning effect dahil doon sa Tama item naman na dyan. yun. Ito na nga dito, look at the standing, 5-0 and the assist of a 6. Dito, ang ating si Moon. Ibig sabihin, talagang nahirapan silang Kumbaga secure. Secure dito si paring... Hindi siya napatay dito, hindi siya nahuli ng dalawang assassin ng RRQ. Kahit gustuhin man talaga na kuwanin ng Hellcurt, hindi makapalag. Kumbaga, masyadong malambot ang Hellcurt. Yeah, alam natin na na goods ang pagpili ng Hellcurt, pero ang nangyari kasi, napataba yung Masha. Oo. And nabigyan ng space dito. So, naging magandang outcome dito. So, still, we have a 2-1 standing. Hindi pa tayo tapos. We will have a game 4. Ito yung maganda sa ating best of 5 series, di ba? Pag best of 5 series tayo, yung mga teams kahit natalo, isipin mo na kahit natalo sila ng 2-0, yung pressure nasa Todak. Yes. Pero sabi nila hindi nila bibigyan ng magandang laban agad or hindi nila hayaang maging 3-0 standing. Pero look at the highlights dito sa ating gameplay. Hindi masyado kanina. maaga.
Ito yung masyadong alam na natin na mahahawakan talaga, and yung early stage of the game is nakuha agad ng Todak look at dito. Zico. Tira mo, yun, si Tuturo talaga yung burst Ito yung ito yung masyadong matagal na laro sa bottom lane para makakuha ng space yung Hellcurt sa top lane. Yun Sobrang yung ginagawa tagal nila. nito. Sobrang paulit-ulit yung nangyayaring clash dito, and yung haba nung nilakbay nila. Isipin mo, galing silang second napunta sila Ayan third. kung mapapansin nyo dito, ladies and gentlemen, dito yung sinasabi namin na nakasama lagi pa yung Masha. Yes. Diba? Lagi siya yung nakikipagsuntukan doon sa ating 3-man ng ating RRQ. Yun, nakita nyo. Sobrang siya yung, alam natin, tank siya talaga dapat mauna, pero yung space na binibigay niya talaga kakaiba. Ito pa. And na kung mapapansin natin, tsaka lang dumating yung sa clash na to, yung Masha nasa taas na. Oo. Gumaganti na sila dito. At yun yung ginawa nilang counter sa ginagawa dito. Diba? Ang tagal ng clash. Ang tagal ng clash dyan eh. Paulit-ulit na yan eh, yung clash na ganyan. So, nagstay sila dito sa bottom lane, and the Granger hindi naging successful ng pagkuha nila doon, and Selena syempre. So, ito yung munti kang hindi dapat mamamatay dito yung Hellcurt kung na-tyrant sa rage na agad, yung tyrant revenge na dito para ma-stop. Ang ginawa dito, si Ioni naman ang nag-buy time dito para dumating si Moon at saka yung ating patulungan si Zico, ang ating Lilia coming from Todak. At ito nga dito, nag-black shoes pa nga siya dito, and down, nandiyan na si Nenat and si Moon, at saka magpapamamba out. Nagulat na nga dito si Vin, na andun na agad yung respo ng ating Todak. So, para sa akin ang Selena dito, kung tatama yung abyssal arrow niya, siguro mga 4 or 5 times lang tumama yung abyssal arrow niya sa pagkakataong ito. And, although, masakit din naman talaga yung damage. Ito, nakita nyo yung isang fighter and isang tank, wala masyadong backup sa damage. Ito, nagbabay time na naman sila dito dahil yung Hellcurt nasa baba. Yun yung ginagawa nila dito, pero pinigilan agad ng isang Thamus yung binibigay dito na damage at pangungulit ng isang Lemon using umaatras si Tuturo. Selena. Ito, umaatras si Tuturo dahil alam niya na naandun si Moon. And now, ito yung magandang abyssal arrow coming from Selena, pero yung burst damage coming from Zico and Moon is very unstoppable, at napapambao talaga dito si Tuturo at si Lea. Ito yung matagal na bakbakan eh. And ito yan. Green, Goku 4 versus Bash Stampede. Ito, and now hindi nag-focus si Sid, pero hindi niya na kayang i-burst down si Moon. Ito yung sinasabi natin, makuha mo yung isang mage pero may isa pa. Ito yung medyo negats sa pagkuha ng Hellcurt. Ito ako napapansin ko talaga to eh. May burst damage ang Hellcurt, yes. Pero sobrang lambot niya. Malambot talaga, malambot. And every time na makakapasok ka, ganito yan eh, pag nakapasok ka sa Hellcurt, once na petrify mo siya at na-burst mo siya at hindi siya namatay, katapusan mo na. Ganun lang yun. Kailangan pagpapasok ka, may mapapatay kang isa para may pang-out ka. Kasi pagka pumasok ka, hindi ka na makakalis dun. Especially, alam natin nga dito, ang nakita natin dito na nag-focus nga doon si Zico, kung magkakameron ng clash, uunahin niya dito si Lilia. Kasi syempre, pag hindi mo napatay yung Lilia, mahirapan ka yung second skill niya, hindi mag-black shoes siya. Yes, ang threat pa lang doon, yung Hellcurt lagi niya na nung nagka-clash doon, hindi niya alam kung may black shoes pa yung ating Lilia. Plus, pag hindi mo napatay yung isa nga doon, grabe yung salo mo. Mabibigyan ka talaga ni Moon, which is the Chango natin. Pero siguro na gano'n lang sila dito. RRQ is trying to have some new meta or new hero pool for this game. Kasi parang nangyari dito, 2-0 na naman tayo. So, anong gagawin natin dito sa gameplay? Let's try a duo assassin. Yeah. Kahit ano man na line up nila, eto tayo. Parang ganun, di ba? Kumbaga, kung sakali mang matatalo tayo dito sa larong to, meron tayong backup. Pero RRQ, hindi nyo pwedeng gawin yan dito sa ating Game 4 dahil ang hinahanap mo, 2-1 na tayo eh. Tapos nakaisa pa sa atin, baka mag-choke pa tayo dito at umabot pa tayo dito ng Game 5. Kung sakali mang matalo dito ang RRQ, it's very... Mababaliwala yung dalawang panalo dito ng RRQ. At pati, guys, yung home court advantage talaga, lalong mag-iingay. Kung sakasakali mang galing sa Malaysia ang makakalaban ng EVOS Legends. Ako para lang sa akin kasi magiging rematch lang yung RRQ versus EVOS. Pero alam natin na malakas yung pinakita ng Game 1 at Game 2 ng RRQ. Pero sa nakita natin dito sa Game 3, medyo may palag talaga yung Todak at makikita natin yung maganda kasi sa finals yung dalawang bansa ang nangyari kasi simple lang naman ginagawa ng Todak. Ginagawa ng Todak,
kinakapitalize nila yung early stage of the game. I mean, kinukuha nila yung advantage nila kasi alam nila may damage sila dito and back siya. Maganda yun para sa kanila. Nakita mo naman na merong sagot agad every time na makakapatay dito yung mga team ng Todak is rekta sila dun sa isang objective na top. Pagkatapos doon, walang sasagot dito yung RRQ. Actually, may naisagot ang RRQ, pero medyo late na. Oo, yun. Medyo late na lang talaga. Kasi ang mangyayari... Nakapunta pa dito sa bottom lane eh. Ang nangyayari kasi dito, ang gusto ng Hellcurt dito, yes, bigyan nyo ako ng buy time ako dito. Ng space. Kaya lang ang nangyayari dito, kailangan, paano magiging successful yun? Yung buy time na ginawa nila doon sa Hellcurt, kailangan walang mamatay sa kanila doon sa clash. Ibig sabihin, ipo-force na nila mag-clash pero magmamambaon tayo dito. Pero wag na natin patagalin pa. Let's have to the draft picking for the game for ladies and gentlemen. 2-1 ang ating standing. Todak, bina nila dito ang ating Hellcurt. Bina na ang Masha, mga kaibigan. Sumakit ang ulo ng RRQ. Grabe, sabi nila, sumakit ang ulo. Masakit. Ayaw na natin ng ganito dahil ang hirap habulin. So now, zoning tank natin na number 1 is a Grak pero ayaw na nila din ditong ibigay. So, titingnan natin dito kung ano nga ba ang gagawin ng RRQ just to have a 3-1 standing or Team Malaysia, we will force to have a Game 5. Nako, tignan natin kung ano nga ba. Export ang nakuha. Alam naman natin dito na si Lia gumamit nito kanina at medyo nahirapan din. Magdire-diretso yung pasok. Abate ka! Ito na ang sinasabi natin, ladies and gentlemen. Parang gusto nila ditong i-secured yung comfort picks dito. Teka. Parang pwedeng kumuha ng Lilia dito para hindi mabigyan ng para hindi mabigyan yung space dito yung Harit. Isang good counter dito na nakita natin sa M1 ay Lilia. Pwede rin dito Lilia and Hellcurt kung sakasakali. Pero Baksha, alam natin, maganda talaga. Lagi maganda sa kanila ang Baksha. Si Yoni, magaling ang ginawa niya dito at comfort picks niya dito sa ating side ng Todak. Yung zoning na ipapakita dito sa Basha, medyo mahihirapan din talaga dito yung ating RRQ. Kuha sila. Yan. Good siya. Changi, yan talaga si Muni. Yung sayaw mo, papaulanan lang kita. Habang sumasayaw ka sa ulan. Sumayaw ka sa ulan dito, sabi dito ng ating Todak. So right now, pero para sa akin, kuha sila dito ng Lolita. Respect na. Respeto dahil wala ka nang papasok dito sa ating Chang kung sakasakali man. Pero kung mag-a-assassin man sila, hindi ko alam kung magiging Valir! Ay, mukhang Valir Kimi na naman. Kung sakali, ang mangyayari, Valir o kaya Granger. Valir Kimi. Talagang goods yun. Ang gagawin nila dito is yung hindi nila hayaang pumasok sa team fight ng dire-diretso. Pwede dito umuha ang Todak ng Hellcurt. Pwede kasi dalawang mage yun eh. So Dark Knight Falls, pwedeng makancel or pwedeng yung magiging clash or gustong clash dito ng RRQ is pwedeng mahinto ng isang Hellcurt. Malaking bagay kung kukuha sila ng Hellcurt dito. Tama ka naman dyan, Kuya Herbs, kasi ang mangyayari dito, ang kailangan madaling mapipitas nila dito yung Valir dito sa side ng RRQ. Valir and syempre, ang isang Harit dito. So, titingnan natin kung kayo, sa itingin nyo, yung mga nandyan sa ating live chat, kung ano nga ba talaga ang dapat gawin ng Todak dito, and respect man coming from Lilia, kasi ito na nga yung kina-counter dito sa ating Harit. So right now, wala tayong makikita ang combination dito. Again, ni Moon ng ating Todak, I mean, fighter na to. Ng Chang'e at saka ng Lilia. Thams or Terizla, yan yung pwede nilang kuhanin dito. Thams, Terizla, at saka isang marksman or Granger. Tama ka. Or Kimi. Thams Granger or Thams Kimi. Sa ganun lang, Thams Granger, Thams Kimi ang kukuhanin dito ng RRQ. Win rate 42 pero depende kasi yan guys sa execution. So as you can see, ladies and gentlemen, for the side ng ating RRQ, medyo gusto na ipalagdag talaga. Actually, ganito talaga lineup ng RRQ eh. 2 mage, 1 tank, 1 fighter, 1 marksman, which is Granger. Kung sakasakali mang kukuhanin nila yan. Or pwede sila mag-cloud dito. Pwede kasi pwedeng cloud ni Tuturo to. Pwedeng cloud. Pwedeng cloud ito ni Tuturo, pero now having this second to the last pick dito ng ating Todak, titingnan natin. Sa akin, para sa Todak, kuha sila Hellcurt. Rafaela and Chu, mga kaibigan.
ang kinuha ng Todak. The sustained healing galing coming from Rafaela. And now, tama ka naman dyan, Kuya Herbs. Bruno Marksman. Marksman na lang ang Marksman hinihintay talaga. dito. And once again, walang marksman ang Todak, having this support ata ang ating Cho. Okay, ganito yan eh. Ang mangyayari kasi, having a Rafaela on the lineup of Todak, mabilis yung Chango. Mabilis yung Chango, mabilis yung Chu. Kung sakaling sasama siya dito, may Shunpo siya, may Jitkundo siya. Lahat ng mga skills pwedeng makahabol dito. And ang magiging problema lang ng Todak dito is wala silang pang-hold doon sa Harit. Yes, wala silang pang-hold and wala silang mga makakapigil dun sa mga magical dito ng ating RRQ. So, ladies and gentlemen, kayo kung mapapansin nga natin dito, healing galing ang nakita natin sa Todak. So, that's a good situation. So, kung magiging invade ang gagawin nila or objective lagi, dahil mas mabilis yung Chang, ibig sabihin babasag at babasag sila. So, right now, ang mangyayari lang dito, papalag naman sa clash talaga dito yung ating RRQ having this Valier na alam nilang i-spam lang ng Valier to, hindi kaya papasukin. Tama. And then suddenly, tsaka sumasayaw yung ating Harit dito. Ang gusto sigurong gawin dito ng RRQ na laban is dun sila sa masikip. Kasi dun sila lalamang. If ever na magkaroon ng clash dito, mas pipilitin nilang lumaban dun sa blue side rather than lumaban dito sa middle lane. Oo, tama ka naman. Kasi yung spacing dito na ibibigay nung Valir na maitutulak, makakapitalize yun nung Harit and mabibigyan sa Sacrification and syempre Chrono Dash. So yun ang maganda dito sa side ng RRQ. But right now, nakita nga natin dito yung dominating for the early game ng ating Game 3. Baka magdire-diretso ang plano dito having this Rafaela. Hindi natin din pwedeng isang tabihan dahil talaga magiging magkakameron ng speed buff talaga dito yung ating side ng Todak. But still, nako naman, RRQ, isa na lang ang hinihintay. Ibibigay pa ba natin dito? Para sa akin, kung kayo guys tatanungin saan kayo dito, RRQ or Todak, lagyan nyo na dyan #Todak o #RRQ. Pero sa akin, kailangan tapusin ang Todak to as early as possible. Oo. Kasi wala silang marksman eh. Wala silang marksman na magbibigay ng damage. Pero kanina, nangyari naman eh. Nangyari naman na natapos agad ng Todak dito yung laban sa RRQ. Pero, kailangan ngayon pa lang as early as possible. Matapos nila yan. Within the 10 minutes mark, mga ganong sistema. Kasi yung kanina, ang hero nila sa marksman, Granger. Granger may damage siya. Yes. Meron siyang Tetsunata, goods yun. Pero dito, merong Bruno, sagot agad si paring Lemon sa laban na to. At ito na nga mga kaibigan ng ating game number 4. Dito sa Todak, pakilala muna natin, X-Ray gagamit ng X-Work mo naman para sa Jang E, Yoni, Do You Love Me para sa Baksha, Sigo naman para sa Joe at Nenas para sa isang Rafaela. And dito naman sa ating red side, RRQV, nang gagamit ng ating Valor Seed para dito sa ating Harit Liam on this Cupra Tuturu para dito sa ating Tams at si Lemon ang magpumparsman which is the talagang balitan sila ng role dito. Papakita namin sa inyo kung gaano kami ka-flexible pero eto na nga yung sinasabi ni paring Toriyama, kuhanin ang objectives, kumuha talaga ng pagkakataon dito and mawalan ng isang buff ang isang Harit. Ito yung sinasabi pero wow! Ayan na nga! Mapapansin nyo, tumawid sa kalsada ang ating Todak at eto na nga. Naabutan nila. Nakuha pa nga! Bawal tumawid, nakamamatay pero successful ang pagtawid nila dito. Mga kaibigan, pinapakita lang ng Todak na hindi pa tapos ang laban. Kailangan magkaroon ng game number 5 sa pagkakataong ito. Liam, tamang talbog kay paring Moon. Maganda ang pinapakita dito. Pwede niyang patayin yan kung sakasakali man pero walang bumabakap. Dun sa level nila, mamamatay si Moon pagka pinabayaan nyo ng ganyan yan. Pero eto na nga, laban dito. Vin and Lemon connection. Mga kaibigan, papabayaan nga ba? Ito lamang dito talagang ang Todak. Meron silang heal na manggagaling sa isang Rafaela at meron silang movement speed syempre. Kasabay na yon. Ito na nga yung sinasabi natin, ladies and gentlemen. Todak, what a good comeback na ginagawa dito sa rotation na pinapakita nila dito against RRQ. So right now, Liam, nagkakamera lang ng vision dito na maipakita kung nasa na nga ba or kung dire-diretso yung 3-man rotation, 4-man rotation na pinapakita nila. Ano nangyari dito si Sigo na sa may bandang top? Sabi niya, okay na yung nagawa mong pag-hold
dun sa top lane, doon ka naman sa bottom lane. Pero kung titingnan niyo guys, yung pera pantay lang eh. Oo, pantay lang. At ang ano to, medyo lumalamang-lamang pa nga ng konti sa bagya dito. Oo, parang ano ba eh, masyadong maaga pa para magsabi kung sino mananalo. Pero kung sakali makukuha to ng Todak, eh malaking advance, malaking kuha to or malaking pera to para sa kanila. And yun na nga, binigay na agad. And now, having this 4-man rotation, ang kina-counter naman dito ng ating RRQ sa 3-man on the top lane. Pero parang ano yung rotation dito ng Todak is madaling nabasag. Madaling nabasag dito ng RRQ. And nakita natin 5-man na nga dito sa middle lane. Last insanity, binigay na nga dito. Masyadong malalim si Paring. Ay, yo, dito yung Labi. Lalaban naman daw Nenas. Tamang talbog lang din. Maganda ang pinapakita dito. Nasalya pa nga dito. Zaman Force, binigay na nga rin dito. At first blood. And yung Bruno, nasa top lane, bumabasag na naman, gumagawa ng sarili niyang pangarap. Napakabilis na kinounter ng RRQ yung ginagawang invasion ng ating Toda. Kung mapapansin nyo, hindi naman maganda yung ipapakita dito kung sakasakali mang pabayaan yung marksman ng ating RRQ. Oo. Tyrant's Rage dun. Talaga namang Tyrant's Rage and Tyrant's Revenge ang binigay dun. May disadvantage kasi guys yung ginagawang forma na rotation ng ating Todak, which is yung delay na magkameron ng item dahil yung resources na makukuha nila is sabay-sabay. Ay, happy bowlers ka dito. Zaman Force naman na nga dito. Pero, lalaban naman daw si Pari Tudro. Meteor Shower. Binigay doon sa bandang kilid. Pero Nenas dito, grabe. Sa binibigay na heal sa mga tropa niya. Pero apat naman daw talaga dito. Ang mga tropa, magpe-flex. Hindi na nga lang daw. Pero Shin, buhay pa rin. Pwede magbigay ng Zaman Force. Pero kakatapos na nga lang dito. Pero Bruno, balik sa linya. Kuha objectives. Balik lang sa linya. Ladies and gentlemen, as you can see, yung ginawa dito ng Todak, yung kalamangan ng gold nga sa side ng RRQ. Plus yung Harit. Sayaw lang. Ito na yung sinasabi natin. Sumba Vida! Sumba Vida! Ito na ang sinasabi ng ating mga matatanda sa hula. Oo, sabi Sumba Vida. Pero siniba nga na dito ni Paring Sigu nakapatay. Ang isang Chu, nakabounty yun. Nakabounty. Masakit sa ulo yun. Nakaisa na. Kung masasabi natin dito, ladies and gentlemen, napakaganda nung counter ng RRQ dito. Kahit nagugulat sila dito sa format rotation ng ating Todak. But kung then again, kung mapapansin natin dito, may palag pa din yung Todak dahil nga yung ating side step na makikita natin dito kay Muna tsaka kay Nenas, yung speed buff, naku po, magiging masakit para dito sa side ng Todak. Pero naku po, yung sayo talaga ng Harit dito, kuya. Ay, tabi na naman mga kaibigan, tamang talbog lang para namang malupit dito talaga ang pinapakita, pero last insanity para makawala sa laban dito. Mapa-out lang sila dito and para makukuha pa nga dito ng RRQ yung ating first turtle. Pero yung ating Tamos dito, siya lang yung nagpupush naman dun sa may bottom lane. Ito na nga si Paring Shin. Pagalingan mag-retry. Pagalingan! Ito na nga ang laban. Zaman Force binigay na nga rin dito. Meteor Shower hindi. Wala lang pakialam si Shin dito. Sa nangyayari, mga kaibigan, bottom lane successful ang pag-buy time at meron pang turtle. Napasakit ang ulo dito ng ating Todak dahil hindi nila nakapitalize yung Harit dito. Plus, yung mamaon lang talaga dito. Dahil pwede lumaban, wala lang insanity. Sila yung magdedire-diretso ng ating laban. Oy, Zaman Force! Pinasok sa loob! Napakabastos mo naman Shin talaga dyan! Pero eto na si Paring Sigo, tamang sipa lang. Binigyan na nga dito. Ali you play by Sigo. Malikot yung pagsayaw doon ng ating Sin, pero unang kill pa niya. Pero 5-1 standing ang ating Harit dito. Yun yung maganda. Yung ating Cho, which is si Siko, kailangan siya yung laging kumuha ng sipa. At siya ang makahuli doon sa ating Harit para hindi magdire-diretso. Yung ginagawa niya dito, burst damage. Nako po, tignan natin to. Iyo nito yung laban kay Siko. Talaga namang Lebron in Kobe Bryant connection. Pero eto na nga si Paring Pinari. Yatap na nga dito, pero Siko lalaban sa tatlo. Tamang sipa lang, pero eto na nga ang ultimate nang galing dito kay Nenas. Nakaisa. Buti na lang nakatakas dito, having this speed buff coming in from Nenas. Sige, magandang ganda ng ultimate ni Nenas. Ganda ultimate ko ng ating Rafaela. So ladies and gentlemen, as you can see, yung kalamangan sa gold lead on the side ng RRQ at sila pa yung unang mga nakabasag dito. Ito na naman, Zaman Force, tamang Zumba Bida lang mga kaibigan, batang pasaway. Laban pa nga dito. Tapuan lang. Out na muna tayo dyan, ladies and gentlemen. At eto na nga dito, nagiging dominating na talaga
talaga dito ang RRQ at Todak medyo nagiging play safe. Kanina sila yung nambubuli, ngayon sila yung binubuli. Siyempre naman, sayang naman ang pagkakataon. Pagkaganto. Iyon, ito yung labi. Talaga namang maganda pinapakita dito kay Tuturo. Si Yoni hindi na siya nagkakameron dito ng vision. Medyo nagiging defensive na lang yung ginagawa niya dito. Pag tumas dito si Liam, ay hindi. Siko. Oo, kuha na lang daw ng turtle. Kuha na lang daw ng ating resources and we are down sa ating 7 minutes to the game time natin. And now yung kalamangan dire-diretso pa rin sa side ng RRQ. Ito yung sinasabi ko eh. Ito yung sinasabi kong kailangan early stage of the game. Kailangan gawin na ng bang... Teka lang. Mga kaibigan, pinigil na nga dito. Shaman Force sa bansa ng gilid. Chronoder sa gilid. Chronoder sa right. Pero kailangan mamatay ng isang support dito. X-Ray, buhay pa rin sa pagkakataong yun. Pero Shin hindi pa tuwapos na magsayaw dito. Talaga namang super bida ang pinapakita. Si Moon masyadong malayo. Masyadong malayo dito. Si Liam. Naku po. Hindi, out lang tayo dito. Pero ang si Moon kasi ang ginawa nila dito. Sumegway na lang. Sumegway na lang. Ang buy time na. Buy time na Buy time na yung ginagawa dito ng Todak para lang magkameron ng gante. Makaganti lang dito. At ma-force na mag-back yung isang damage ng ating RQ, which is nga dito si Lemon na ating Bruno. Nako, ang mahirap dito, Lemon, nabibigyan na nga. Kaya tatlong beses nang namatay sa clash na to. Pero yung pressure is real coming from RRQ. Nabasag na nga yung second tower dito sa ating top lane. And right now, 4K gold lead. At Yoni naman pumampalag pero medyo malalim ata siya dito. Hindi niya pinapansin. Wala pa. Nakaisa. Pero ito na, si Baring Chu, Shunpu, Jit Kondo, Nasiniya dito. Iyadami! Mega kill! Tamang emoticon lang. Tamang emoticon lang. Sticker lang. Counter coming from Zico. Sticker lang. pa nga siyang mapatay doon ng Bruno. Sticker lang ang labanan dito, mga kaibigan. Pero ito, si Vin ang medyo delikado natin. Tinulak lang dito. Pwede yan. Pero pwede yan dito. Hindi pa yumayakap. Si Liam dito. Yata happy naman talaga dito, pero Ioni ito yung labi, makakatakas nga ba sa apoy. At dito syempre sa bulong ng pala, Trigger, malupit, Yatabi, ako po permite. Pero yung ating middle lane dito, mga kaibigan, Sigu, Is coming into the fray. Manjin, what's gonna happen in here? I don't know. There's going to be a clash. There you go. That is the stun coming in for Mr. Eno. That is, of course, the third destroyed in the top lane. Who will get the turtle? It is Sin. Sin again. X-I-double-N. Shin Sanity, Manjin. Sin. We are here with RRQ's Shin giving us a lot of plays. This is it. Sin Sanity from Indonesia. You can actually call him Sindonesia because he is representing his country. Represent. Sindonesia is alive. Sinsanity, raise your hands. 6, 9, 10 minutes with a better heaven and of course a concentrated energy. This Harriet is just too real of a deal. RRQ, they're forcing it. Minion wave will not be cleared by the meteor shower. They jump in forward, Manjin. They have the Salmon Force from Sin. The tower will fall down. No, it won't. That is the defense coming in from Team Toda. RRQ backing off. Team Finn is now just poking them, but look at the cut. Look at the cut. From the Cho. Very nicely done. So that RRQ will not continue this. He's controlling the minion waves. Controlling the minion equilibrium. Oh yeah. So even with the Lord on their side, they only are able to... Oh, Sin actually snatches an inhibitor in the mid lane. Oh no. I was about to say that they weren't able to take in the turret, but Sin says, nah. I'm gonna change. This is insanity. This is insanity. I was using Hellcurt earlier. It's very different with the Harriet. You can't kill me now. I can play mage, man. I can play mage, dude. That's how good I am. And right now, Team Dodak, they're praying for their lives. The tower is gone, and they cannot even reach the Bruno. Bruno is at his maximum potential, even though with 4 deaths, he has the bounty hunter to regain
this type of power spike. Yeah, exactly. With a bounty hunter, just with the kills, he can kind of get back to recovering in terms of farm. Yes. But it's no longer about that, Manjin. All of the heroes now of RRQ, they reached their potential already. This is 12 minutes. They have very strong team fight right now, and they can definitely fight against Todak. But Todak, you have to give it to them. Their defense is so good. They have the Rafaela to sustain themselves. They have export for the wave clear. They have the Chango, even better wave clear through this meteor shower. Look at that. Just using the meteor shower so that the minions will be cleared. I like it. And RRQ, even with their strength, they cannot push without minions. This is the Malaysian defense, man. It's like the Kuala Lumpur Petronas Twin Towers. Standing tall. 13 minutes in. What kind of initiation can RRQ do? Ooh, nice steal nice from Sin. steal from Sin. Just a chrono dash. It's a little bit of nudge. And Hadouken to the face. With the help of the Impure Rage. Oh no, oh! What a dodge! What a dodge, but okay! Siku coming back. Is there enough damage? No! There isn't! That is really tough break for Team Todak as they lose their Cho. A very important, a vital cog in their composition. And it is also a hero that can get out of the map and maybe cut the minion waves. But without him, that's going to be really hard for Team Todak right now. Yes, definitely. And I like the flicker out from the Lemon. Bruno. Oh my. RRQ still. Lord resurrecting They're soon. still in this one. Team Todak. The announcer said that the Lord is resurrecting soon. There you go. There you go. That is the Lord. Here we go. Oni. Ino, I mean. The damage! Oh, it hurts! The damage, it hurts, man. The fires. The flames. Force out the poisons, the ultimate from the Baksha. This means the Team Todak will have the integrity of their team fight reduced by so much. And this means that RRQ can just really take this Lord. There's just no way for Todak to enter. And it's Lord number 2 in favor of RRQ. Yes. One last push coming here for Team RRQ. That is, of course, the Tyrant's changing of the Holy Blade. The Holy Button is Sin going for another Zaman with the Chrono Dash. That is the backshot going down. Chrono dashing in is Sin. And Thunder is falling down as well. X-Ray is falling low. No more Franco armor. 2 heroes falling down. Lemon is at full health. And Berry is now looking strong to end the game. 36 seconds left on the dead timers. Look at the minimap. The Cho is not there, man. The Cho is not there. Oh, Rafaela getting caught on Chiku. Okay. Overstaying. That's going to be a kill on the Harriet. This is the heart. An off-cam kill. This is the heart. They're playing with their hearts out. They're playing with their hearts out, man. Chico needs to run away. Needs to run away from the members of Todak. But from RRQ, I mean. But Oh! Liam with a clutch cancel. The cancel. Oh, Liam. Oh, no, this means that the Chango and the Basho, they will be the only ones. My goodness. Can they defend against this Lord? Looks like they can. Looks like they can. The Lord has fallen. The Lord has fallen. Lemon is in. That is killing spree from the Bruno. Siku still playing around with the Cupra. RRQ. Team Indonesia. They want to do this. The minions are here. That is double kill coming from Lemon. Plus he has the immortality. Bruno. Lemon. Lemon is on the floor. Lemon is on the floor. Throw in the towel. Throw in the towel. RRQ. They want to win. And of course, they proved that Indonesia is the best in playing Mobile Legends. On to the finals, Manji. RRQ with amazing control of the map all throughout the game. Amazing plays. Todak gave their hearts out. Chiku wanted to prolong this game. Moon with the Chang'o, clearing out the minion waves. Everything that they have, they try to defend. Unfortunately, they get defeated by Team Indonesia. That's RRQ. But you gotta have to give it to Team Todak. Gracious in defeat. They still are smiling. They still have achieved something. Still cheer themselves up. Look at this. They still are a team. They're still right a team. now. And that is the applause. That is the applause. That They is the deserve applause. it. They deserve it, man. Malaysia
is truly Asia, man. But Indonesia. But Indonesia is better. This game, you can call it Sindonesia. Sanity, man. Sinsanity, man. Carrying his team. Oh, my. The top 3 pin finish from our Malaysian squad team, Todak. Look at and your people, team. there still are. There's the standing ovation. There still are supporting the team. I love these moments from esports, man. Yes, man. Whew. Moon and company, they played with their hearts out. But the applause, man. The applause, man. Wherever you are, wherever you're watching right now, give this team a round of applause. GG's to Team Soda. Congratulations to RRQ. What an entertaining series, Mr. Wolf. What a series indeed. Walking away, and that's what you call the Mamba out. Mamba out. Their Mamba outing from the arena. Props to these guys. Team Todak, this is just the beginning for this team. You know what? I heard